At Tiruchengode Vivekanandha College of Arts and Sciences for Women Autonomous, a special day is being observed today. The Department of Political Sciences, History and Economics have jointly organized Youth Parliament, a Neighbourhood Parliament session to give an idea for the students how a parliament would be, what are the roles and responsibilities of people in a parliament, and how a session will be conducted in a parliament, to give an idea and also to have an experience in all those things. We have organized this program today in association with NEHRU YUVA KENDRA of Namakkal district. So what is youth parliament? You all know the parliament, house of parliament, members of parliament will be there, the speaker will be there, and the sessions, winter session and summer session will go. All these things are primary details which you all know. Today we have taken a women reservation bill, and that bill will be passed by the people here. There will be ruling party, teams from ruling party and team from the opposition party. They will speak for the passing of that bill, and it will go on. It is a different experience. We are conducting it for the first time in our Vivekananda education institutions itself with great difficulty and with great efforts it is being organized. So the program will start in next 15 to 20 minutes. Before that, I invite the head of NEHRU YUVA KENDRA of Dindigul and Namakkal district, the program director, Dr. Charan V. Gopal, to tell about how a session will go, and to invite a session on millets, because year of millets is last year and we have to know about the importance of millets, and that session will, after finishing that session, the parliament session will start. Now Charan. Thank you, ma'am. A warm good morning to one and all present over here. Respected dignitaries who are approaching, as well as respected teachers, professors, teaching staffs, non-teaching staffs, and all my dear students. Today is a very special day for you all, because we used to see the parliament session in TV or through YouTube or through social media. But today you are going to realize that how a parliament session will be going to take place in a more real manner, in a more, we used to see in a virtual mode, but today we are going to see in a real mode, where how it can be spoken, how the bills are being upcoming, what all types of bills will be there. So as ma'am said, like today, the parliament session which is going to take place over here will be having a women reservation pass bill. So like already it is a women's college, so it will be very effective for you students that a women reservation bill is going to pass in this parliament session. So it will be a more important motive as well as motivational for you. So how to attribute how the parliament session will be taking place. So on the behalf of NEHRU YUVA KENDRA, Namakkal, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, myself, I am Charan V. Gopal, a district youth officer of this department. I am inviting each and every person. If those are not coming over here also, it will be a session for them to watch through the YouTube, in which a link has been also shared for the other students who have not come over here. So it will be a great privilege for you as well as the institution for having such a session. And it is my privilege to have the program in this college. This very when I approached the principal ma'am, she already said to me regarding this program, she is very willing to conduct a neighborhood parliament. But at that point of time, I was not having any information, or I was not having any. Okay. So it was very helpful for me. So today, apart from the parliamentary session event, mock parliament session, we will be having a session on millets. As Madam already said, International Year of Millets has been concluded on the year of 2023. So this year also we will be giving a small glimpse on what all millets or importance of millets for you all students. So for that, on the behalf of NEHRU YUVA KENDRA as well as on the behalf of Vivekananda Group of Institution, I welcome Mallarvi ma'am to Department of Microbiology to have a small session to give a small idea or better knowledge on what all millets, so that your day-to-day life will be in a better mode. Thank you. Thank you, sir. And
Very good morning, girls. Good morning to the dignitaries gathered here for this grand meet. This is first of its kind in this institution, and I am much more privileged to stand before you all, and I have given an opportunity to share few thoughts and informations regarding millets. So, before that, I would like to say that in modern times, the relationship between people and their food that has been evolved significantly. With the advent of technology, food industry has grown exponentially. So, providing us with a variety of foods that are convenient and easily accessible. But the rapid industrialization of food production that led to a significant alienation between the consumer and their food source. This has led to a loss of appreciation for nature as well as the lack of awareness of our food choices. So, in contrast, nowadays the traditional diets, it emphasizes the organic farming methods as well as the community-oriented food production. So, people, they started to grow their own crops that has been used local, seasonal ingredients in their cooking. So this approach fostered a deeper connection between the people, their food sources, as well as the natural world. Now, so on behalf of using the fast foods, now the attention of the people towards the millet has been turned. So now, what are millets? So millets are the ancient food grains that was first domesticated for food, and it was grown in about 131 countries. So they are the traditional food for about 59 crore people in Asia as well as in Africa. And it is the only crop that will address the important issues in future like food, feed, fuel, malnutrition, health, and a direct impact towards the climate change. I'll explain how. So these millets are adapted to a wider range of ecological conditions. So demanding less water and inputs, as well as it will fit even in infertile soil also. So it can sustain drought, and even just 350 to 400 mm of rainfall is sufficient for millets. So they grow faster, putting less stress on the environment. So in case of rice production, the temperature increases are predicted to reduce the yield, rice yield. So there is a need to consider an adaptive measure to cope up with the changing agricultural patterns. So due to the climate change, there is a decline in the yield which will lead to a food industry with more attacks, as well as the pest attack has been found to be a difficult task in overcoming the agricultural patterns. So in such cases also, these millets will be an alternative method. So in case of soil degradation, change in crop schedules, as well as in desertifications. So considering millet as an alternative crop is a better choice in future, and we can say it is a future crop. We can say it is an future crop. So not only in case of climatic conditions and agricultural patterns, it also plays a major role in the economic importance. So in India is the highest producer of millet in the globe, and it is the 5th largest exporter of millets. So its exports are increasing exponentially as the demand for millet is increasing at a faster rate. Millets are addressing the need for fuel as well as food. Even it has a potential role to produce the biofuel. So now India is among the 5 exporters, top exporters of millets in the world. World export of millet has increased from $400 million in 2020, consider $400 million in 2020 to $470 million in 2021. So India exported millets worth $75 million in the year of 22 to 23. Against, in case of 2021, so it has exported only $62 million. This share of millet-based value will add the products that is negligible. So India is the largest producer as well as the largest exporter of cereal products. Not only millets, it is also the first which ranks about the top 5 exporters and producers. So there are 9 types of millets that is grown in India. The major millets are sorghum,
pearl millet as well as the finger millet, covering 95% of the total millet growing in India. And rest 5% are little millets, that is foxtail, boneyard, proso, kodo, as well as the brown top millets. So, regarding all these informations, so Indian government has taken a very crucial step to increase the productivity as well as the export. So, the Indian government had suggested to the United Nations for declaring the year of 2023 as the International Year of Millets. So, India got the support of 72 other countries, and on 5th March of 2021, the United Nations General Assembly with Food and Agriculture Organization of the United Nations declared 2023 as the International Year of Millets. The initiative of the Indian government is of celebrating Indian Year of Millets 2023 is done by making the population aware of millet benefits and increasing the acceptability of the value-added millet across the country and world. So, the International Year of Millet gives a thriving opportunity to increase the contribution of millets to food security, increase the global production of millets, ensuring the efficient processing, transport, storage and consumption, as well as sustainable production and quality of millets with the involvement of stakeholders. So, in accordance with the government initiative, a Millet Mela has been organized by the Department of Nutrition and Dietetics, Vivekananda College of Arts and Science for Women Autonomous in collaborating with District Food Safety Department Namakkal on 28/12/2023. It celebrates the year of millet in 2023. This grand event was inaugurated by the management official along with Dr. K.C. Arun, a designated officer, Food Safety Department, Namakkal, Tamil Nadu. A total of around 1,098 students of VICAS have participated, displayed and sold around 1,160 varieties of millet-based recipes. So, to name a few, ragi brownie, bajra samosa, millet health mix, millet pasta, ragi stuffed Italy, etc. has been prepared by students themselves and also sold those food products in the event. The student got the awareness that even the modern food varieties can be prepared using these millets. So with all these initiatives, I think the college also has taken an initiative to bring the awareness of these millets to the people, and our young children had got more ideas, and also they have an idea of bringing those millets into their daily diets. So with these, so I'm just thanking the management, college, as well as the NEHRU YUVA KENDRA for giving me this wonderful opportunity to just share few ideas over the millet. Thank you.
Good morning. Good morning to all. Thank you, Mallory ma'am, for giving a wonderful session on millets. Next, I would like to bring into your kind notice that a government of India, the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi sir, has implemented a new phygital platform, especially for the youth. Have you aware about that thing? Anyone in this dais or anyone in the audience, have you aware about the new phygital? Do you know what is phygital? It's a combination of physical as well as digital. The Honorable Prime Minister has implemented a phygital platform for the youth, especially for the youth. Does anyone knows that? Actually, its name is My Bharat, Mera Yuva Bharat. It's a new phygital platform which has been implemented by the Government of India, especially for the youth. Does anyone know what is the youth age factor in India? Between what age to what age is known as youth in India? I hope no one will be knowing. According to National Youth Policy 2014, the age group between 15 to 29. 15 to 29 is being considered as the youth in India. So we are all youth, myself also I am youth. So I could be able to convey the better idea why the Honorable Prime Minister has initiated this phygital platform this year, because it's a experiential learning, as like you might be also knowing many of the courses has been done with the experiential learning concept, which has been come across with the UGCs and all. So the same platform has been implemented by the Government of India for the youth, in which you could be able to have a many skill upgradation learning as well as experiential learning, as well as experience can be done, your career can be decided. So many aspects have been implemented through this platform. As a part of this platform recognition, we had been given a target-oriented program in which the registration of the My Bharat, Mera Yuva Bharat, in which a large number of youth has been almost 1.5 to 2 crore has almost a big amount of youth has been registered already in this platform. So in this dais, I would like to bring to your kind notice also that each and every youth among you have to register in this platform, which is very, very, very conveniently and which is very simple to be done, which can be done with the help of your mobile number or with your email ID. So for the registration process, a small video will be shared so that you could be able to have a better idea how the registration should be done. So the registration process in this platform will be done. The site name is mybharat.gov.in. So when we approach the site, we will be getting a view like this, in which we will be selecting register as youth, in which the register option will be coming. It can be done with either with the phone number or email ID, in which an OTP will be generated to that concerned. So after that, after entering all those things, basic details only it will be asking about yourself, like your address, those details and all. You can be able to take any of the option, NSS, NCC, NYKS, others. NSS, NCC are collegiate thing, and NYKS is our department, NEHRU KENDRA Sangadan. Others are also able to do. Nowadays, after that, a QR code also has been emerged for the registration purpose. Like without going into, if we are having a QR code in ourselves, we could be able to do with that. So this is a small video in which registration on My Bharat is been done. So I hope the link will be shared to the ma'am also. It eventually will be sharing to you all guys, so that we could be able to register in this most important platform for you all. As a youth, you have to register, you may be registered in this platform so that you could be able to have many avenues, what all will be there for the youth and all.
So it will be very helpful for you in your future for getting what all, many of them won't be able to know, have a better knowledge what are going over there. So it will be a better platform for you all, each and every youth among here, so that you could be able to focus either by physical or digital way in this platform. That's why it is known as phygital form. So I hope everyone will be registering as soon as possible in any of the concept like NSS, NCC, NVKs or others. So I hope everyone should be doing, and I may request for all youth should be done on that basis. Thank you. Good morning. Now I am here to tell about the importance of women empowerment in Indian government, in Indian constitution from the date of independence and way back when we started our constitution itself, and maybe in the forthcoming years too. There are a list of women empowerment schemes which are now being announced by Indian government and by Tamil Nadu government. So many schemes are being there given for developing and for empowering the women, keeping in mind the importance of involvement of women in politics, in home management, in work atmosphere, in education, in health sectors, in every field. The involvement of women and participation of women is keeping increasing, and also it should increase in the years to come. There are schemes like Beti Bachao Beti Padhao scheme. This helps women at a large to this is actually given for children and for the women to develop their healthcare and also their education status. And lot of working women hostels are being opened by the government in many district headquarters. This helps in taking residence by the women, even though they are working far away from their home, keeping career as their first priority. They can use this scheme. There is another one which is called as One Stop Center scheme. This scheme is for the women for getting their funds for developing their business empowerment, business programs, and also whatever they are producing, they can keep in that shop and they can do their sales like that. And women helpline scheme. This is a very important scheme. This is functioning 24/7. In this era of cyber exploration and cyber security becomes very important, and women need these helpline centers and helpline numbers for them, so that they can use these helpline schemes 24/7 to keep themselves safe, secure, and enjoy the freedom which is being given by the government. And
Women are now asked to have an individual and separate bank account for getting these scholarships, for getting the schemes, for getting the funds given by both state government and by the central government. This is another initiative which is given for the women. Self-help groups. Self-help groups are functioning at a large in every district, in every villages, where the women join as a group. They can develop their own products. They can, right from the state of procuring raw materials, production, commercialization and sale. Everything takes place through these self-help groups, and these self-help groups are getting their funds through the banks, and every women are going to the bank and operating. Nowadays even digitalization, digital transaction is also being empowered and given awareness for the women through these self-help groups. And these are some of the schemes which is helping the women. Now another one is Mahila Police Volunteers. So these are the group of people who come forward and help the women right from the traffic or in a place or in a public meeting or in a temple area. So these people help out for the betterment of the in functioning of our government schemes. And also another program is called as STEP. STEP is nothing but support to training and employment program for women. So employment is, we are speaking about more of employment, but without giving a training, employment becomes a dream. So training for the women in the respective field of interest, in whatever field they want, those trainings are given for the women. There are so many EDI hubs, district entrepreneurship development hubs, for every district is being given. Tamil Nadu EDI hubs are there. So all these hubs are promoting the training for these women, like mobile, servicing of mobile, making mushrooms, making pickles, making powders, soap powder, washing soap, so many kind of jute bag preparation, so many kind of trainings are given. These trainings will help the women to end up in a commercialization of the product. And these are some of the schemes which are given by the government. And apart from that, we have scholarship for the girl children, which is given by the government for the first generation learners, that is also given. So all these things, government of Tamil Nadu is giving Pudumai Pen scheme. This is again helping the girls who are studying in government school to get their funds. So every government is motivating the education, improvement and development of the women. So this helps the women to empower themselves, and our college also takes a pride in that, being Vivekanandha Education Institutions under the chairmanship of our chairman and secretary has fallen in line with the government initiative. For the past 30 years, we are doing an educational service in this area entirely for women. Around 23,000 women students are getting their education and health services in our umbrella. This itself is a role model for women empowerment. This has been taking place for the past 30 years. More than lakhs and lakhs of students have passed out the portal of Vivekanandha Education Institutions. So that is again a part of women empowerment. So today's parliament session is again passing a bill for women reservation. So in this session, I had an opportunity given by the NEHRU YUVA KENDRA to speak about women empowerment. So as women, we should understand the importance of getting empowered and make sure and keep in your mind, dear students, only a woman can make a house into a home. So that is very important. The buildings are very simple. Anybody can construct a house, but to make it as a home for living is entirely in the hands of women. Thank you.
The Member of Parliament has arrived. Students, you all please be ready. Hello. ஆனால் பூக்களின் தென்றலின் படையெடுப்பு உண்டு. இங்கு பூந்தோட்டமில்லை, ஆனால் பூக்களின் படையெடுப்பு உண்டு. இங்கு குற்றாலமும் இல்லை, ஆனால் அருவிகளின் ஆர்ப்பாட்டம் உண்டு. இங்கு அரசியல் மேடைகள் இல்லை, ஆனால் அரசியல் அமைப்பு உண்டு. இங்கு அறிஞர்கள் பிறக்கப்படுவதில்லை, ஆனால் உருவாக்கப்படுகிறார்கள். இது நற்சமுதாயத்தை உருவாக்கும் உற்பத்தி கூடமே கல்வி சோலை. அப்படிப்பட்ட விவேகானந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி என்னும் கல்வி சோலையின் தேசிய இளைஞர் பாராளுமன்ற நிகழ்விற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் சான்றோர் பெருமக்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்பதில் பெருமகிழ்வு கொள்கிறது விவேகானந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி. தாயின் கருவில் இருக்கும் போதே காது கொடுத்து கேட்கும் மொழி நமது தாய்மொழி. வெற்றிலை போடாமலே செந்தமிழை பேச பேச வாய் சிவக்கும். மலைமேகத்துக்கிடையே எட்டி பார்க்கும் நிலவை போல மனதெல்லாம் ஒளி கொடுக்கும் எங்கள் சிந்தையெல்லாம் ஆடி நிற்கும் பைந்தமிழே, உன்னை போற்றி பாடுவதன்றி வேறு பணி எங்களுக்கில்லையே. இனிதே தமிழ்தாய் வாழ்த்து. கடலுடுத்த நிலமடந்து கெழிதொழுகும் சீனாரும் பதனமென திகழ்வரத கண்டமெதில் திக்கணமும் பதிச்சிறந்த திராவிடனை திருநாளும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே வாசனை போ அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் வணக்க இருந்த பெரும் தமிழனே தமிழனே உன் சீரிட
கோடையிலே மழைத்துளி போல் குளிர்ந்து நிற்பவள், கொடுமலையில் மஞ்சள் வெயிலாய் சுட்டரிப்பவள், வாடையிலே போர்வையை போல் வளைத்துக் கொள்பவள், வையகமும் வாழ வாழ்க்கை ஒளி ஏற்றி வைப்பவள். அத்தகைய ஒளி ஏற்றி வைக்க வருமாறு மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் சான்றோர்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம். குத்துவிளக்கேற்றி விழாவினை துவங்கி வைத்த சான்றோர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. சொல்லடுக்கி சொற்பொழிவில் சுவையுண்டாக்கி நல்லதையே சொல்லி அதை நடப்பிலும் காட்டி வாய்மையிலும் நேர்மையிலும் தூய்மையை சேர்த்து முல்லையென மனம் பரப்பி முழுமதியாய் உலர்கின்ற நம் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவரையும் வரவேற்று வரவேற்புரை வழங்க செல்வி V.M. கர்ணிகா அவர்களை அன்போடு மேடை கலைக்கின்றோம். A beautiful smile is the best universal welcome. It can make the day blissful. A hearty welcome to the gathering. Today, we all have gathered here to celebrate Youth Parliament in our Vivekanandha College of Arts and Science for Women, Autonomous, in association with NEHRU YUVA KENDRA of Namakkal district. With much privilege, I take this opportunity to address everyone on this very special occasion. Firstly, I would like to welcome our Honorable Chairman and Secretary of Vivekananda Educational Institutions and Hospitals, Vidhya Rathna, Professor Dr. M. KARUNANITHI sir, who has been a pillar of this institution for these many decades. Though his absence, his blessing will always with us. I extend my utmost welcome to Dr. P. Baby Shakla ma'am, Principal of Vivekananda College of Arts and Science for Women, Autonomous. Welcome you ma'am. And also, I welcome Dr. G. Menaga ma'am, Vice Principal of Vivekananda College of Arts and Science for Women, Autonomous. Welcome you ma'am. Next, I welcome Professor Dr. S. Kuppuswamy sir, Executive Director of Vivekananda Education Institutions. Welcome you sir. Next, I welcome Professor Dr. M. Chokkalingam sir, Chief Executive of Vivekananda Education Institutions. Welcome you sir. I also welcome Mr. Saranvi Gopal, District Youth Officer, NEHRU YUVA KENDRA, Namakkal. Welcome you sir. And also, I welcome Mr. B. Valluvan, Accounts and Program Assistant, NEHRU YUVA KENDRA, Namakkal. Welcome you sir. With immense pleasure, I welcome our chief guest, Mr. A.K P. CHINRAJ, who preside over the occasion. Welcome you sir. Who preside over the occasion with us today. Mr. A.K P. CHINRAJ is an accomplished individual in the field of Indian politics. He received his bachelor's degree in chemistry from Jamal Muhammad College in 1987. He contested in 2019 Lok Sabha election in Namakkal from Rasipuram constituency, and also he won the election. He not only won the election, but also he won the hearts of peoples. Last but not the least, I feel much elated to welcome our respected department HODs and faculty members
and my dear students. We all came together today. We all came together today not just for an event but for the pride of knowing our Indian Parliament. I hope this occasion bring out many thought-provoking ideas in all of us. Thank you all. சிற்றுளி ஒன்றுதான் சிலை கண்டது, சிறு துளி சேர்ந்துதான் நதி கண்டது, சிறு துளை காற்றுதான் இசை கண்டது, இதழ் கொண்ட பூவும் தான் மாலையானது. ஆகையால் மாணவியர்களே, முயற்சியாம் ஆற்றலை துணை கொண்டு வெற்றியை வாழ்வில் தினம் கண்டிரு என எப்பொழுதும் மாணவியர்களை உற்சாகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் விவேகானந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிர் கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் பி. பேபி ஷகிலா அம்மா அவர்களை முதல்வர் உரையாற்ற வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். Thank you. Very good morning once again. Today's Youth Parliament, first of its kind, conducted at Vivekanandha College of Arts and Sciences for Women by the Departments of Political Science, Economics and History, is a special eye-opening session for the students who have assembled here to understand what is a youth parliament, how a parliament session will undergo, how are the ruling party and opposition parties are discussing for a bill to be passed, and how a session will go. So these things are being planned for the students, for their awareness for the students. On this day, as the welcome address is over, I would like to continue to welcome some of the guests who are present here. A special welcome once again to can get it later. A special welcome once again to the member of the parliament, the Honorable A.K. CHINRAJ sir. Once again we welcome you sir wholeheartedly for this program. I want all students to give a good round of applause for our member of parliament who has seen the real parliament house many times when he was there, but now this students parliament will be new for him, and he can give his suggestions and feedbacks about how the parliament session will go for the students to know what actually happens. So thank you so much for accepting our invitation and for coming over here. We know he is really busy, but he has taken time to come here. And thank you so much, sir, for accepting our invitation and coming over here. A special welcome to the people from NEHRU YUVA KENDRA and our own officials, our executive director, our chief executive, the principal of other institutions, and the principal of the school. Special welcome to the people from Namakkal Deshiya Katchi, the people like the Royal Sendil sir, Mr. Madhi Rajavel, Mr. Balasubramaniam, Mr. Selvaraj, who are joined here for telling our students to understand how our sessions are going on. As I told already about the prelude of the youth parliament, this is 1 year's dream. Right from the day I joined, I wanted this political science department to do this youth parliament. So this will be a signature event for their department. For 1 year planning has been done, and I'm so happy and thankful that NEHRU YUVA KENDRA, the central government and the Ministry of Youth Affairs has joined today with us, and they had recognized our efforts and joined hands with us in conducting this program in such a grandeur manner. Congratulations to all the speakers who are sitting here and who are going to present your views. Thank you so much. Welcome you all once again. Let us hear for the sessions in the forthcoming agenda is over. Thank you so much. வரவேற்புரை வழங்கிய முதல்வர் அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி. தற்பொழுது சிறப்பு விருந்தினர்களை சிறப்பு செய்யும் தருணம் இது. முதலாவதாக மேதகு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு A.K.P. CHINRAJ ஐயா அவர்களை சிறப்பு செய்ய நேரு யுவ கேந்திரா டிஸ்ட்ரிக்ட் யூத் ஆஃபீஸர் திரு V. சரணையா அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். மேதகு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு A.K.P. CHINRAJ ஐயா அவர்களை சிறப்பு செய்ய நேரு யுவ கேந்திரா டிஸ்ட்ரிக்ட் யூத் ஆஃபீஸர் திரு சரண் வி. கோபால் ஐயா அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம்.
அடுத்ததாக கல்லூரியின் சார்பாக மேதகு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு A.K.P. சின்ராஜ் ஐயா அவர்களை சிறப்பு செய்ய விவேகானந்தா கல்வி நிறுவனங்களின் செயல் இயக்குனர் பேராசிரியர் முனைவர் எஸ். குப்புசுவாமி ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அடுத்ததாக நேரு யுவ கேந்திரா டிஸ்ட்ரிக்ட் யூத் ஆஃபீஸர் திரு சரண் வி. கோபால் ஐயா அவர்களை சிறப்பு செய்ய விவேகானந்தா கல்வி நிறுவனங்களின் முதன்மை நிர்வாகி திரு மீ. சொக்கலிங்கம் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அடுத்ததாக விவேகானந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிர் கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் பி. பேபி ஷகிலா அம்மா அவர்களை சிறப்பு செய்ய மேதகு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு A.K.P. சின்ராஜ் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அடுத்ததாக விவேகானந்தா கல்வி நிறுவனங்களின் செயல் இயக்குனர் குப்புசாமி ஐயா அவர்களை சிறப்பு செய்ய விவேகானந்தா மகளிர் கல்லூரியின் முதல்வர் அம்மா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். இறுதியாக அடுத்ததாக விவேகானந்தா கல்வி நிறுவனங்களின் முதன்மை நிர்வாகி ஐயா அவர்களை சிறப்பு செய்ய மேதகு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். இறுதியாக அரசியல் அறிவியல் துறையின் துறை தலைவர் டாக்டர் கே. பிரபு ஐயா அவர்களை சிறப்பு செய்ய நேரு யுவ கேந்திரா டிஸ்ட்ரிக்ட் யூத் ஆஃபீஸர் திரு சரண் வி. கோபால் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அடுத்ததாக கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் ராயல் செந்தில் சார் ஐயா அவர்களை சிறப்பு செய்ய A.K.P. சின்ராஜ் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். சிறப்பு விருந்தினர்களை சிறப்பு செய்த சான்றோர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி. விதைகள் கீழ் நோக்கி எரியப்பட்டால்தான் விருட்சங்கள் மேல் நோக்கி வளரும். விழும்போது விதையென விழு, எழும்போது விருட்சமாய் எழு என மாணவியர்களை ஊக்கப்படுத்த வரும் நேரு யுவகேந்திரா டிஸ்ட்ரிக்ட் யூத் ஆஃபீஸர் திரு சரண் வி. கோபால் ஐயா அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். Like I'm not a Tamilian, so like I will be using both Tamil and English. If there any mistake comes, kindly forgive. இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் கீனோட் அட்ரஸ் சொல்லியிருந்துச்சு. ஆனாலும் I will take this opportunity to again welcome each and every dignitaries who had been gathered over here. First of all, the most respected honorable member of parliament, Shri A.K.P. CHINRAJ sir, on the behalf of NEHRU Yuva Kendra, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, as well as on the behalf of Vivekanandha Group of Institution, we welcome you, sir, for this important function.
even though he was having many tight schedule, he last week only, last Friday only, I went and meet him in the collectorate. Without any hesitation, he agreed. And it was very, very energetic for us also to implement this program in a very effective manner, so that they will be getting a better knowledge. Like most of them will be having a virtual mode. As I already said, you will be having a virtual experience on the parliament, but here we are having the apt person who can be able to share the real parliamentary session, what all are going over there, so that he could be able to have experiential thought what he could be able to give to you. And it is an important session also for him, so that our students, the Vivekananda College students, have been practiced a lot for giving a mock parliament session where you could be able to analyze what all are happening. Here we are able to perform a 90 minutes parliament session for passing the women reservation bill. They had practiced a lot so that they could be able to give a small glimpse idea for the youth as well as for the dignitaries in a more practical way. In addition to that, actually ma'am has already said, the principal ma'am, madam already said, like last year itself she called me and like we are planning for a youth parliament session, mock parliament session in this institution, so would you able to do, but at that point of time I was not in a position to help, or we are not able to, we were not in a position to coordinate with the institution for conducting this program. But right now, only last week only we had been instructed from the ministry to conduct this program. Last week I approached, I just have a call only, I didn't come over here also, I just have called her and informed ma'am, like just now we got the information from the ministry to conduct the program. Without a second thought, she said, we will do it, sir. It was more pleasure and as well as energetic for me for conducting or for implementing this program. Actually, I am the additional charge of Namakkal, I am regular charge of Dindigul, almost 140-150 kilometers apart from here. Even though for conducting this program, I was regularly coming. With the coordination of ma'am only, it is being done. That I have to praise like anything, ma'am. So thank you for your support, ma'am. Really, it's like hats off, like I don't have any words, ma'am. In addition to that, I am very thankful for all the college authorities, the executive director, the administrative officials, and all the dignitaries who came from the Kongunadu Deshiya Kakshi. So I am very, very happy for each and every moment which is going to take place, which is going to have a memorable moment in this institution, which will be a grand success for conducting this event. So I am very thankful, and I am welcoming each and every person. None other than I welcome all the students, all the youth volunteers, all the participants who are going to perform for this event. I wish us all the very best wishes for the participants who are giving a mock parliament session, and all the very best. Thank you. சிறப்புரையாற்றிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. கண் போன்ற கல்வியை நீ பொன் போல பாதுகாத்தால் மண்ணுலகில் சான்றோனாய் வாழ்ந்து விண்ணை தொடலாம் என உங்களை வாழ்த்தி வாழ்த்துரை வழங்க விவேகானந்தா கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் மருத்துவமனையின் செயல் இயக்குனர் முனைவர் சு. குப்புசுவாமி ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அனைவருக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்று நமது விவேகானந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் யூத் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ், நேரு யுவ கேந்திரா நாமக்கல் அவர்களுடன் இணைந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் நெய்பர்ஹுட் யூத் பார்லிமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வை மிக அருமையான முறையில் ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நிகழ்விற்கு வருகை தந்து சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர், நாமக்கல் பாராளுமன்றம் ஐயா திரு A.K P சின்ராஜ் அவர்களே, இந்த நிகழ்வை
நடத்துவதற்கு ஏதுவாக அனைத்து உதவிகளையும் செய்து வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த யூத் நேரு யுவ கேந்திரா அதனுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் யூத் ஆஃபீஸர் மிஸ்டர் கோபால் அவர்களே, எங்களது நிறுவனங்களின் செயல் நிர்வாகி திரு சொக்கலிங்கம் அவர்களே, கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் பேபி ஷகிலா அவர்களே, கல்லூரி துணை முதல்வர் அவர்களே, இங்கே இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் மற்ற முதல்வர்களே, அரசியல் பிரமுகர்களே, பேராசிரியர்களே, மாணவ செல்வங்களே, மற்ற துறைகளிலிருந்து வந்திருக்கும் மாணவ செல்வங்களே, பிரஸ் அண்ட் மீடியா அதிலிருந்து வந்திருக்கும் அனைத்து நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் எனது காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விவேகானந்தா கல்லூரியில் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் துறை ஆரம்பித்து நடந்து கொண்டிருப்பதில் பல சாதனைகள் செய்திருக்கிறார்கள். அந்த மாணவர்களுக்கு ஒரு பார்லிமெண்ட் எவ்வாறு நடக்க வேண்டும், எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதையெல்லாம் அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நிகழ்வு இன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்விற்கு நாம் செய்தால் அது சரியாக இருக்குமா என்று தெரியாத வண்ணத்தில் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே வந்து இதை நடத்தி கொடுக்கும் பொழுது இந்த மாணவ செல்வங்களுக்கு எப்படி ஒரு பாராளுமன்றம் நடக்க வேண்டும், பாராளுமன்றத்தில் இருக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும், ஒரு பில் பாஸ் செய்ய வேண்டும் என்றால் என்ற விதமான உரையாடல்கள் நடக்க வேண்டும், எப்படி அதையெல்லாம் செயல்பட வேண்டும் என்பதை மாணவ செல்வங்கள் கற்றுக்கொள்வதற்காக இந்த நிகழ்வை இன்று இனிதே நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். இதில் ஆர்வத்துடன் வந்து கலந்து கொண்டிருக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கு எனது அன்பான வாழ்த்துக்களையும் அவர்களுக்கு எனது ஆசீர்வாதங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்வு மிக அருமையாக நடைபெறுவதற்கு உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துவதில் மிக கடமைப்பட்டுள்ளேன். நேரம் கருதி அதிகம் பேசாமல் இந்த நிறுவனத்தின் சார்பிலும் நமது சேர்மன் செக்ரட்டரி அவர்கள் சார்பிலும் உங்கள் அனைவரது சார்பிலும் இன்று நம்மிடையே வருகை தந்துள்ள பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு A.K P சின்ராஜ் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்று உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வாழ்த்துரை வழங்கிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. இளைஞர் பாராளுமன்றம் என்பது இளைஞர்கள் பேசுவதற்கும் கொள்கை திசையில் பங்கேற்பதற்கும் மற்றும் நாட்டின் வளர்ச்சி நிகழ்ச்சி நிரலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கும் ஒரு தளமாகும். இது இளைஞர்களை ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட முறையில் வெளிப்படுத்த ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் அவர்கள் நம்பிக்கைக்குரிய எதிர்கால தலைவர்களாக வெளிவர உதவுகிறது. 1962ஆம் ஆண்டு பம்பாயில் நடைபெற்ற 4வது அகில இந்திய விப்ஸ் மாநாடு ஜனநாயகத்தை மேலும் வலுப்படுத்த கல்வி நிறுவனங்களில் இளைஞர் பாராளுமன்றத்தை ஊக்குவிக்கும் யோசனையை உருவாக்கியது. புதியதோர் பூமியை படைக்க இருக்கின்ற இளைய தலைமுறையின் இனிய தோழிகளே, நாளைய வலிமை மிகுந்த பாரதத்தை வழிநடத்த இருக்கின்ற மாணவ செல்வங்களே, நாடு வல்லரசாக வேண்டும் என்றால் முதலில் ஒரு நல்லரசு அமைய வேண்டும். அந்த நல்லரசை அமைப்பதற்கு கற்றவர்கள் அரசியலை நாட வேண்டும். அதற்காகத்தான் இந்த தேசிய இளைஞர் பாராளுமன்றம் இன்றைக்கு நடைபெற இருக்கிறது. இதில் பங்கு பெற இருக்கின்ற மாணவ செல்வங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம். இளைஞர் பாராளுமன்ற நிகழ்வு இனிதே துவங்குகிறது.
Honorable members, a very good morning to all. I welcome you all to our first National Youth Parliament session. I hope this session will be fruitful. We start our session with oath or affirmation of our newly elected members. Secretary General, please. Ms. Aishwarya, who stands elected from the Pali constituency of Uttar Pradesh, will now take the oath or affirmation. Do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would like to take the oath? Hindi, please. ऐश्वर्या संसद के निचले सदन का सदस्य चुने जाने के बाद मैं भगवान से शपथ लेती हूँ कि मैं कानून द्वारा शासित भारत को संविधान को जिस आस्था और निष्ठा करूँगी कि मैं संप्रभुता बनाए रखूँगी और भारत को अखंडता को जिस कर्तव्य पर मैं प्रदेश करने जा रही हूँ उनका ईमानदारी से निर्वहन करूँगी। Ms. Diana Reddy, who stands elected from the Nirmal constituency of Telangana, will now take the oath or affirmation. Do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would like to take the oath? Telugu, please. డయానా రెడ్డి అయిన నేను యూత్ పార్లమెంట్ దిగువ సభ సభ్యురాలిగా ఎన్నుకోబడినందున చట్ట ప్రకారం భారత రాజ్యాంగంపై నిజమైన విశ్వాసం మరియు విధేయతను కలిగి ఉంటానని నేను సర్వ బహుమతికరని సమస్తిష్టానని దేవుని పేరు మీద ప్రమాణం చేస్తున్నాను. భారతదేశ సమగ్రత మరియు నేను కర్తవ్యాన్ని నిష్ఠగా నివర్తిస్తాను ప్రవేశించబోతున్నారు. Arbitrary reference.
Honorable members, as we meet today, it is my sad duty to inform the House of demise of our former colleague Mr. Ram Singh Yadav. He was a member of Petition Committee, Accounts Committee and Privilege Committee. Also, he served as a Deputy Speaker of Rajasthan Legislative. We deeply mourn the demise of our former colleague. This gathering expresses our deepest condolence to his families. It is very sad that to hear the demise of our colleague, our Dadaji Mr. Ram Singh Yadav. It is a great loss for all of us. He has worked on various departmental committees. Let us remember and share our deepest condolences to his numerous supporters and family members. We pray, may his soul rest in peace. Honorable Speaker, and to the honorable members of the House, the demise of an active member of Rajasthan's Legislative Assembly, Mr. Ram Singh Yadav, is a regretful one. He served as a member of various parliamentary committees. He is known in the name of Dadaji by his ardent followers. On his demise, it is the saddest and the foremost duty of the House to render our deepest and sincere condolence to him, to his family and his surroundings. Let his contributions to the country be remembered forever. The House may stand in silence for a while to express our deep sorrow. Secretary General, may please convey the message of his condolence to his family. Yes, ma'am. Introduction of the new ministers. Prime Minister, please introduce the new minister. Yes, Madam Speaker. I am really glad in introducing to you and through you to our House, our new colleagues, Ms. Aishwarya, Minister of Irrigation, Ms. Diana Reddy, Minister of Sports. Question hour. Now the question hour starts. Question number 101. Honorable Speaker, question number 101. Will the Minister of Tourism to be pleased to state? Question A. The latest position on identification of tourism circuits. Question B. The initiatives to bring them up to the international standards, if that is not possible, at least to a level acceptable to tourists. Minister of Tourism. Respected Madam Speaker, I'd like to start by answering the question A posed by our honorable member, which is, the Ministry of Tourism has been able to identify more than 50 circuits covering a mixture of culture, ecotourism, spiritualism and whatnot. I, for a fact, am very proud of it. We all should be. Also, I would like to mention here that we have initiated a plan, a flagship scheme called the Swadesh Darshan. Aap sabhi ko pata hai. It was introduced in the year 2014-15. And ever since then, we have been striving for its excellence. We have been striving and giving the financial assistance to the state governments, and not just that, also to the union territories across and throughout the entire country. But here you should not think that we are just concerned about only one part. We are also concerned about the integrated and the holistic development of the entire tourist generating regions across. And here I'd like to mention that we have identified certain circuits, the Buddhist circuits, Himalayan, beach, desert and whatnot. I could go on stating, but I'll stop here. And also for the question B posed by honorable member, thank you for raising such questions. And regarding that, I would like to say that we, through the means of our international offices, have been able to not just connect, but also to participate in major international travel fairs and exhibitions throughout the globe. Yes. And also, we have been able to identify the major and potential tourist generating regions also. Lastly, I'd like to give a touch on the financial assistance that I was talking about earlier. We, the Ministry of Tourism, have been able to sanction more than 2,500 crore rupees for such development. Not just the infrastructural development again.
It is also regarding the custom and every single aspect. Time and again, I would like to mention here that we are committed for providing excellence in every single respect and aspect. Thank you, Madam Speaker. Ms. Sujita. Honorable Speaker, may I know why, despite sanctioning the 2,500 crores, these circuits lack in proper infrastructure and are in need of more hotels, good roads, waterways, wayside amenities, uninterrupted power and water supply, etc. The Minister like to say anything? Yes, Madam Speaker, I would like to. Thank you, Honorable Member, for mentioning this again. Like you said, there are no two opinions that this is a grave matter, because it really is. But you know what else is more important? It's more important to know what you're really asking, the question you're raising. You mentioned lack of infrastructure, everything. What do you know, madam? What do you know? I'll tell you what you should know before raising such questions. And I'll tell you, I'll start with the foreign exchange earnings. The foreign exchange earnings this year alone has crossed 3 lakh crore rupees. Do you know how much of an improvement or a growth that is? 22% of the growth. And that is something that we all should be proud of. Have we seen this type of growth before? No. And that is what I call growth, that is what I call development and success, whatever you're asking. And I'd like also to say that there will not be any compromise in any aspects, in any respects. And hoping that I have satisfied our honorable member with her questions, I would like to conclude, madam. Question number 102. Honorable Speaker, Madam, question number 102, will the Minister of Education to be pleased to state. Madam, students in India often face problems and confusion while selecting their options, while comparing ratings given by international rating agencies, where our universities hardly figure in top 200. Don't you think it's time when India should move towards its specific rating in higher education institution? Minister of Education. Madam, our ministry is busy in preparing framework to the Rank India's higher education institution. This India-centric ranking framework to give an alternative to Indian students. The ministry had even held consultation with QS, time ranking authorities to look at how to improve their rankings. Madam, I have a supplementary. You may proceed. Honorable Speaker, would our worthy leader of opposition care to answer? The one is, what will be the ground for such a rating? And another, when can we expect it to be an operation? Honorable Leader of Opposition. Honorable Speaker, academic institutes will be assessed on certain parameters like teaching, learning, graduate outcomes, collaborative practices, placements and outreach programs. But among them, one of the most important parameter I can say is the outreach and inclusive action, which will help us to evaluate the steps taken out to reach the most disadvantaged sections of the society. However, the rankings may be done through the website portals where each and every institution can able to furnish their own information. I think these are the best ways to assess an academic institution. Question number 103. Honorable Speaker, Madam, will the Minister of Home Affairs to be pleased to state whether Jammu and Kashmir have not been included in the delimitation exercise undertaken in the country? If so, whether the government is considering to undertake delimitation exercise in Jammu and Kashmir with a view to remove regional imbalance in the state? If so, the details therefore and the time by which the work related to the constitution of delimitation commission is likely to complete it. And then the details of the present voting population in Jammu and Kashmir separately. And my last question, whether the government is considering to hold the election in the state only after delimitation? If so, the reasons therefore and the time by which the people's representative government is likely to be established in Jammu and Kashmir.
Minister of Home Affairs. पहले बात तो मैडम गोपिका जी, आप थोड़ा टेंशन मत लीजिए, हम एक एक करके हम आपको बताते हैं। पहला, स्टेट में जम्मू कश्मीर इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि भारत संविधान आर्टिकल 170 के अनुसार डिलिमिटेशन एक्सटेंड नहीं होगा। इसी के वजह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने जम्मू कश्मीर को अंडर 47 एंड 141 दिया गया हुआ है। और दूसरा, प्रेजेंट वोटिंग पूछा था, हम आपको प्रेजेंट वोटिंग बता देते हैं। 35,30,100 वोटिंग इन जम्मू में है और 40,10,900 वोटिंग इन कश्मीर में है और 1,80,000 वोटिंग इन लद्दाख में है। और तीसरा, इलेक्शन कमीशन से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया है। धन्यवाद। Question number 104. Honorable Speaker, question number 104, will the Ministry of Petroleum to be pleased to state? It is good to see that our country has progressing at a high speed. We see that the automobile industry has been multiplying its production, especially in the two-wheeler sector. Today, it has become a necessity to have a two-wheeler, whether you live in urban or rural community. My question is to Honorable Minister of Petroleum is why there has a continuous increase in the rise in petroleum prices. Whether the government is concerned with the rise in petroleum prices, and if yes, what are the steps are being taken to reduce it and save common man from becoming more poor? Ministry of Petroleum. Honorable Speaker, first of all, I thank the honorable member who recognized that our country is progressing. Let me put it straightly, in order to push the crude prices up amid lower demand, OPEC and allies, including Russia, had cut the oil production by 9.7 million barrels per day in May 2019. To further boost prices, Saudi Arabia also cut the production by 1 million barrels per day. Our government has adjusted the oil production to crude oil production, so the price-sensitive Indian consumers can get relief on the fuel front. Secondly, we are mainly dependent on the imports and no control over the international markets. We expect that in near future, find the solution for the crisis. Our aim is the only safety, security and welfare of the society. Question number 105. Honorable Speaker, Madam, question number 105, will the Minister of Social Justice to be pleased to state? Honorable Speaker, Madam, we are not able to understand the divide and rule policies of the ruling government. My question is why the reservation policy is not extended to engineering and other undergraduate and postgraduate medical courses. The government talks to one nation, one education. We demand the one nation, one reservation for all. Madam Speaker, I need explanation. Minister of Social Justice. The All India Quota Scheme was introduced in 1986 under the direction of Supreme Court to provide for domicile, free merit-based opportunity to students from any state to aspire to study in good medical college located in another state. Madam Speaker, right to education is the fundamental right of every citizen and no one should be deprived of it. Depending on the availability of seats, quotas in other streams, we will take further decision in the coming days. Breach of privilege. Honorable Speaker, there has been a serious breach of privilege by the members of the ruling party. Days before, a serious and confidential issue relating to the foreign policy of India towards its neighboring countries was discussed, which later leaked into media and now has become a chaotic debate. Honorable Speaker, before the side put forth any of their developmental projects or increments in GDP, let them get to know about the rules, regulations, norms, discipline and the decorum of the parliament, and let them not make the people ashamed of whom they choose to be their representatives. Have you given notice of it earlier? Yes, Madam Speaker, I have already given notice of it 10 a.m. this morning. You will come to know about it. Thank you, Madam Speaker. Now papers to be laid on the table. Honorable Minister of Renewable Energy. Madam, I beg to lay on the table copy of the papers related to the report by following. Point A. Identification of industrial sector promising for commercialization of solar energy. Point B. Market assessment of solar water heating in Himalayan regions. Point C. Delhi International Renewable Energy Conference. Honorable Minister of Human Resource Development. Honorable
Honorable Madam, with your permission, I would like to lay down of the following. Point A, report of the working group of subcommittee of National Development Council. Point B, report of technological missions and oil seals and pulses. Point C, report of integrated nutrient. Message from the upper chamber. Secretary General, to report the message from upper chamber of Youth Parliament. Ma'am, I have to report the following message received from the upper chamber of the Youth Parliament. Is that the Bill for Regulation of Drunken Driving 2019, which the government passed in the last session, has been rectified and it is ready to be sent for President approval. Welcoming the foreign delegation. Honorable members, I have an important announcement for you. On my own behalf of myself, on behalf of my honorable members of this house, I have a great pleasure to welcoming the foreign delegation. It is very high-powered delegation. The delegation arrived on 5th March, Tuesday. They are now seated in special box. We wish them very happy and comfortable stay in our country. Calling attention motion. Now let us take up on calling attention motion. Ms. Vijayalata. Miss Abhinaya, please take the calling attention to the ministers. Madam, I beg to call the new laws will be detrimental to our farmers. The consensus reforms will loosen the rules around the sale, pricing and storage of farm produce. Rules that have protected India's farmers from an unfettered free market for decades. மதிப்பிற்குரிய வேளாண் துறை அமைச்சர் அவர்களே, நீங்கள் கொண்டு வந்துள்ள வேளாண் சட்டங்கள் விவசாயிகளுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும்படி அமைந்துள்ளது. இதற்கு முன்பு இருந்த வேளாண் சட்டங்கள் விவசாயத்தை பாதுகாக்கும்படி அமைந்திருக்கிறது. விவசாயிகள் உருவாக்கிய உற்பத்தி செய்திய பயிர் வகைகளை சேர்க்கவும் அதை சேமித்து வைப்பதற்கும் விற்பதற்கும் இந்த சட்டம் குழப்பத்தை நிச்சயமாக ஏற்படுத்தும் என்பதுதான் உண்மை. நன்றி. Ms. Madhumita. Honorable Speaker, our farmers are mostly small or marginal. According to the agriculture census, 68% of them own less than 10 acres of lands. More than half of the farmers do not even have enough to sell. The populous and poorest states are allowed unrestricted private trade of crops. But there are only few private buyers are there. More than half of the You should not say that. India's foray into contract farming had been mainly for patch working. It only for few commodities, also in limited geographies only. Thank you. Okay. Ms. Kavya ji. Honorable Speaker, not surprisingly, for the large number of farmers, incomes are dwindling. According to the 2016 economical survey, the average annual income of the farming family in more than half of Indian state was hardly 20,000 rupees. Provide the graded support price make. नहीं, ये 2018 में ये धीरे-धीरे बढ़ गया है. Please be seated. Proof nahi hai, proof nahi. According to the 2016 economical survey, the average annual income of the farming family in more than half of Indian state was hardly 20,000 rupees. Provide the granted support price, make it as a legal right for farmer, and they should be extended to cover a wider range of crops. Okay. Ms. Vivita. For long, farmers have sold their crops around 7,000 oddly government-regulated markets or mandis across the country. These are run by the committees made up of farmers. Often, they are large landowners, traders and commissions agents who act as a middleman for brokering, sales, organizing and even financial deals. I need an explanation from the Ministry of Agriculture about the new farm law and the motto behind it. And to serve the rich, you cannot undermine the pain of the farmers. Minister of Agriculture. Honorable Speaker, freedom is an actual, a viable choice. The choice that you can realize. So don't we need to think on these issues? Because farmers who are in the suffers, it's our responsibility to provide an opportunity to develop them, right? So it's a duty of my government to connect the local farmers to the global world. Honorable Speaker, our government introduced 2 new farm laws for
Agriculture, and also modified Essential Commodities Act of 1951 for agro-based foodstuffs, which has been widely acclaimed as an historic path-breaking. Actually, there was a need of reforms in the agriculture policies, which was associated by a liberalization of agriculture trade because of World Trade Organization agreements, and also raises the cases of farmer suicides and agrarian distress. But definitely our new farm law will fulfill the needs of the reforms in agriculture policies. And also aim and the motto behind the law were help the farmers to get a better profitable outcome in agriculture sectors. Dhanyavad. Honorable Speaker, Madam, can I proceed? You proceed. Thank you, Madam. Honorable Speaker, Madam, I have a question against Agricultural Minister. I would like to point out that the protesting farmers, joined by their families and friends, have braved water cannons and tear gas and choked the capital's border. They are guaranteed prices for 23 crops, and debts are waived when they are unable to pay off loans. Now, you say that your government will get out of the way and asking us to deal directly with big businesses. They did not demand for this. So, what's the deal? Why are they doing this to them? किसानों की मुश्किलें और नजर को अंदाज करना गलत है। अमीरों की सेवा करने में इतनी तेजी से क्यों? किसानों के दर्द भी सुनो, किसानों के दर्द पर विचार करें और फिर अपना जवाब दें। रुको, मैं आपको जवाब देती हूँ। Honorable Speaker, yes, there was an imbalance between a demand and the supply due to the poor market facilities. Actually, the government intervention was either null or very little in agriculture sectors. Thus, through our new farm law, we provide a better market facilities, infrastructures and transportation. Then the market would be liberalized and more favorable to the farmer, and also improves the agriculture growth, which leads to the development of our nation. Actually, our government built a bridge between farmers and the consumers. Through this bridge, the farmer can easily sell their products directly to the consumers without any kind of interruptions like middlemen. And also, we are allowing the farmers to involve in the interstate trade without any kind of tariffs. These are the facilities we are providing to the farmers to develop themselves. Honorable Speaker, finally, I would like to say that don't be worried on these kind of issues, because Farmer Produce Trade and the Commerce Act will ensure the benefits of both the farmers and the consumers, because we all know that the agriculture is the backbone of our nation. Dhanyavad. Legislative Bill. Honorable Ministry of Women and Child Development to introduce the bill. संसाधनों की सेतु बनाकर देश को विकास दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। गराई उस नई दुल्हन नवेली को लक्ष्मी सम्मान दर्शा दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। आरक्षण को इस दौड़ में, जी हाँ, आरक्षण को इस दौड़ में बेटियों को माँ की गर्भ में आरक्षण दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। Honorable and respected Speaker, Madam, I beg to move for lift to introduce the bill further to amend the Protection of Children from Sexual Offences Act. The question is, the leave be granted to introduce the bill Protection of Children from Sexual Offence. Those who are in favor will please say yes. Yes. A majority of members say yes. Those who are against it will please say no. A minority of members say no. I think the yeses have it, the yeses have it, the yeses have it. Leave is granted. Madam, I introduce the bill. Bill for consideration. Now the House is take upon protection of children from sexual offence is passed by Lok Sabha. Madam Speaker, again, I beg to move that as passed by the Lok Sabha to be taken into consideration. It is this very unanimity that we came together to provide the string and legislative means to protect our children, irrespective of our political differences.
I'm sure across all benches and all members will join me in this endeavor. Around 39% of our population were children. According to the provisional census data that goes on today, 47 crore citizens of our country will find added protection under this particular bill. When the Criminal Law Amendment Act came into being, there were voices across the political spectrum. It was saying it is not only restricted to women, it is also extended to our children. Here, gender will not become the challenge. The amendment that I bring forth in front of this august house seeks to correct that anomaly. Let me make it very clear to the respected house in consonance with section 376 of Indian Penal Code and sections 376 AB, 376 DA and 376 DB of Criminal Law Amendment Act that the POCSO bill has been amended and presented in front of this august house. We find resonance and compatibility in that particular bill. The only difference is it is not restricted to women. It is also extended to our children irrespective of their gender. And the perpetrators of the crime will also recognized irrespective of their gender. 1 or 3 interventions that were brought in front of this august house through you, Madam Speaker. One of the intervention is about the definition of child pornography. Yes, child pornography. Today, our children are more vulnerable to these sexual predators. Our children are being victimized by those sexual predators all the time. So, our government seeks to bring about the definition of child pornography. Again, what are the cases that necessitated the definition of child pornography? 60% of today's internet users are under the age of 24. We find cases after cases registered. One particular case which was registered in December 2017, an online porn channel which was brought to light through media. That online channel name was Northernwood. That online channel was operated by a 24-year-old gentleman. Yes, I stress on my word, gentleman. You know what that gentleman did? He posted many videos. One of the videos which depict the rape of a child by 2 men which has 5,000 followers. Yes, 5,000 followers just in one case is sad enough to send some shivers down our spine. That is why this august house may consider the definition of child pornography as the visual depiction of sexually explicit conduct involving a minor child, which includes photographs, videos, digital or computer-generated images indistinguishable from an actual minor, an image created, adopted or modified but appear to depict a minor. We have made good protection to our children when and where the natural calamities takes place. Our nation stood as one when the Kedarnath tragedy took place. I'm happy for that. But what ashamed us all? The rape of a child in such a deluge. The amendment that we're going to bring today, which includes these type of incidents under the terminology of natural calamity. The another amendment that we're going to bring today is about the administration of drugs or hormones in a child, especially to bring sexual maturity in them. Again, why this amendment is necessitated here? Why? In a case of Yadadri, an 8-year child who calls for 1098 with the help of neighbors, alarming the police and child protection care unit. The police rushed to rescue that child and found 30 more children in that particular institution. On undergoing the medical examination, we came to know that their children, their skin were burnt with cigarette marks and many injection marks. Police found 40 oxytocin injections that were administered by a doctor. Upon the High Court's judgment, we came to know that 95% children DNA didn't match to their so-called alleged mothers. It meant that those mothers, no,
I don't want to call them as mothers, that those women who acted as mothers, and it also meant that those children could be sexually exploited. The most shocking thing in this case was that the children were made to watch the sexual acts between the so-called brothel keepers and customers. Today, those children were studying in a residential school. Being a sensitive issue, I haven't mentioned their names. The another important case that I want to bring in front of this august house was, there were children who found with implants, yes of course, birth control implants that were implanted under their skin, above their forearm. That implants will produce a certain hormones that will make sure that the children will not get pregnant while they were being raped brutally by the so-called customers. I brought some of such cases in front of this august house with a distressed state of mind. And I'm feeling a great pleasure. The house has deemed it fit to discuss such a matter in unison, and we can unitedly bring a good protection to our children and strengthen the hands of our law enforcement agencies so that our children will not only be protected, but the perpetrators of the rarest cases will also brought to death. I know that many of our esteemed members are very eager to speak in this regard. So I'd like to conclude myself by saying Jai Hind. Motion moved that the bill further to amend the protection of children from sexual offence is passed by Lok Sabha. You may proceed. Can I have a say on this bill? You may proceed. Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity to share and air my views on this particular bill. At this moment, I would like to share a quote said 2000 years back by a great Tamil poet Tiruvalluvar. Kuralinithi yaalinithi ember, Namakkal malalai chol keladavar. This means those who haven't heard the tones and tunes of the children are the ones who say musical instrument are sweeter and melodious. Children are the wealth of the nation, and they are the ones who are going to represent our country in the future. We are here for our children, aren't we? At the outset, I welcome the amendment to the existing Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, which protects children from sexual offences such as sexual assault, sexual harassment, pornography, etc. It also includes provision for the establishment of special courts for the trial of such matters connected with it. More than 1 lakh cases have been reported, and more than 2 lakh cases are still pending in various courts. At this moment, I would like to present in front of you some of the data that I have collected. According to the National Crime Branch data, a total of 1,06,950 cases have been recorded across the country in the past few years only. And 19 metro cities gives out a cumulative figure of 16,000 such crimes on a daily basis. In 2015, it was 1,06,000. But in 2016, it was 1,97,000. You can clearly see the rise in the data and the cases that have been reported. I can give you a state-wise data also. In Madhya Pradesh, it is 2,500. Members maintain silence. I am Please telling the be facts seated. here. Please be I am seated. telling the facts here. Members, Madam Speaker, let me speak. you may continue. Thank you, Madam Speaker. In Maharashtra, it is 2,300. Uttar Pradesh, 2,200. Odisha, 1,300. And Tamil Nadu, it is 1,200. These are the cases that are coming into limelight. And there are many cases that are not even coming to the limelight. Actually, there is a large gap between the cases that are registered and the cases that are actually happening. And we should be ashamed of it. Coming to the amendment, in the Principal Act, Section 4, you are substituting 7 years with 10 years, and there is also a provision for imprisonment for life. As of compensation, I would say there should be a reasonable amount of compensation for the victim to meet the medical cost and the rehabilitation cost. In Section 5 and 6, it deals with the more year of imprisonment, more compensation,
and even death penalty. But when it comes to the death penalty of the juvenile convicts, I would request the government to send it to the parliamentary committee for reconsideration. Apart from that, I welcome this bill. Sexual abuse sure is a barbaric act and it should be stopped and punished. And I applaud any increase in the case punishment that has been implemented. Thank you, Madam Speaker. Respected Madam Speaker, shall I make a note on this bill? You may proceed. Respected Madam Speaker, thank you for allowing me to speak on this very sensitive topic, which is obviously a matter of concern not only for this House, but for the entire nation and the world. India is the youngest nation. The population below the age of 18 is more than the population of many nations in the world. I stand in support with the Protection of Children from Sexual Offences Amendment Bill 2019, which actually strengthens the POCSO Act 2012. I am very happy and I congratulate the Honorable Minister for bringing in provisions which are necessary to strengthen this act. I am also happy to know that not only making pornography film is a crime, but storing or keeping it will also be punishable under the law. I think this is a very good change. If we look at the figures of the last 5 years, they are going up so high that the Supreme Court also make a note on it and appointed amicus curiae to know how this can be contained. I think this bill will be an effective means to do this. These are reported cases, but large number of cases gone unreported. That's true, Honorable Speaker. One report of the NCRB says that there are cases of 4 rapes in a day. In the year 2017, 140 cases were registered under POCSO. Later, amongst the reported cases, out of 181 victims, 43 were below the age of 5. Yes, 43 were below the age of 5. इस दुनिया में क्या हो रहा है? What is happening is that we are becoming very barbaric and inhuman. The average time taken to resolve such cases is not less than 6 years. The Honorable Supreme Court wants a speedy disposal of such cases. I think 2 months or 3 months should be the maximum time taken. In the states like Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Odisha and northeastern regions, such incidents are increasing manifold. In Uttar Pradesh, it became 3 times greater. So these issues has to be resolved as well. The first thing is awareness. The second thing is sensitivity. And the third thing is popularizing this act and how the offender will be penalized. At the end of it, surely these amendments will become a restraint to these crimes. I thank you for allowing me to speak. I stand with this bill. Madam Speaker, I have some suggestions on this bill. Yes. Shall I? Yes. Thank you, Madam Speaker. First of all, I would like to appreciate the Honorable Minister for bringing this bill. I understand that this entire House is together. None of us can accept the cruel things happening to our children these days. None of us can accept that their entire future is taken away by the brutal people who sexually abuse them. The Honorable Minister is perfectly right when she says that the collective consciousness of this House and the entire nation is completely shocked every time when we hear, read or come across such cases. Today, I could see the Honorable Minister was completely shaken when she was talking about this bill. Also, I would like to appreciate the Honorable Minister because in this amendment, she has taken away the gender discrimination. It is because we generally think that only girls are getting affected, but there are also boys who are sexually assaulted. We also believe that the offenders are always men, which is also not true. In addition, she has also brought in pornography, which is a very great thing. I think along with this, there are also laws which would deal with prostitution because many children are being now trafficked for prostitution. Also, when I heard of the Kathuwa case, as a mother and a human being, I am shattered and I could not believe that anybody can treat a child like that and that too in the temple premises. We really think that the predators of this crime must be hanged.
But can we make laws based on emotions? No, laws must be made by keeping the future in mind along with justice. According to the National Crime Records of 2016, 94.5% of the sexual offenders are the relatives or the persons who are very close to the children. In a family structure like India, the breadwinner is always protected. How many families will allow the breadwinner to get punished? I think these aspects should have to be taken into consideration. Definitely, death penalty is not the answer to any crime. Most of the countries are now moving away from the concept of awarding death penalty. I think we should also consider this. And I suggest that the Honorable Minister should send this bill to the Niti Aayog or form a select committee and bring the bill back to the House. Here, the child must feel protected, and not just increasing the quantum of the punishment is the answer to any crime. Thank you, Honorable Speaker. Before I call upon the next speaker, I would just like to mention certain things to the Minister for her consideration. क्या हम इसको जनरल न्यूट्रल हिंदी में नहीं कर सकते हैं जब अब बालक को कहते हैं? In English, the Protection of Children from Sexual Offence Amendment Bill. हम इसे हिंदी में कहते हैं लेंगे अपराधों से बालकों का संरक्षण 2019. It is for your consideration. Madam, the terminology has been vetted by the legislative wings of the government. There is an understanding that it will be a gender neutral, not only for the male and female children, but also for the third gender, which is a considered opinion of Minister of Law. Minister of Foreign Affairs. Thank you, Speaker. I rise to support the intention and the spirit of protection of children from sexual offence Amendment Bill 2019. According to 2015 NCRB crime report, there are around 11,000 cases of rape reported against children in India. In 2016, it is almost around 20,000, which is as double as compared to the cases registered in 2015. Actually, these are just reported cases. There are hundreds and thousands of cases which might have gone unreported. We all should hang our heads in shame for collectively failed our children. As our Honorable Minister rightly said, this House again collectively gather the strength, support and empathy for their children and their future. As our Honorable Minister said, this bill is an high to the children. I appreciate our Honorable Minister for bringing this bill. I agree that it is a very high time we made more stringent and effective laws for the protection of children from sexual offences. I appreciate that the bill increases the minimum punishment from 7 years to 10 years. I also welcome this bill increases the stricter punishment of 20 years of life and a fine if a person commits penetrative sexual assault on a child below the age of 16. This bill also includes the assault resulting in the death of a child or assault committed in any similar situation of natural calamities. The bill increases the minimum punishment from 10 years to 20 years and the maximum punishment of death penalty. Thank you, Speaker. Madam, can I have a say? You may proceed. Honorable members and Honorable Madam, actually, I would like to support this bill because this particular crime has been increasing in every part of our country. Save my dignity, I'm your daughter. We are hearing it every day. But, surprisingly and shockingly, these kinds of incidents are happening in the educational institution also, whether it is a case of a male child or a female child, and that is not bothering. Media, the shameful media, is sensationalizing these kinds of sexual crimes against the children in their shows just for the publicity. Yeah, heard it right, just for the publicity. They should be more responsible. During reporting, they sometimes even discloses the identity of the family members and the children. If any media does this kind of violence, they should get punishment, and this is my suggestion to the Honorable Minister, Madam. நீங்களாம் நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா பெண் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பிளேசஸில் மட்டும்தான் செக்ஷுவல் அப்யூஸ் நடக்குது அப்படின்ட்டு?
இல்லை, நோ இட்ஸ் நாட். ஸ்கூலு, காலேஜு, வீடு, கோவில், எங்கே பார்த்தாலும் தேட்ரு, பார்க்கு, பஸ்ஸுக்கு வெளியே, ஏன் ரெஸ்ட் ரூமில் கூட இன்னும் எங்கே தான் இல்லை. அண்ட் ஐ ஃபீல் வெரி ashamed of this. Okay? In majority of such cases, the sexual abuse are happening in the family itself. So I'll give an instant which happened to me. A year back, I was in my office. One middle-aged woman came to me with her daughter, who was nearly around 12 or 13 years of age, if I'm not wrong. She came to me and told me that she was a divorcee. So I asked her whether everything has been settled. She told me that was not the problem for which she came to me. So I again asked her, ma'am, what's the exact problem? She told me that she had to earn money, so she's been working the whole day by giving tuitions. You know that daughter, 12 or 13 years of age, as I said before, that a daughter was with her, that middle-aged woman's mother. You know what that evil lady did? That evil lady exploited her own granddaughter through her friends by just taking money. That is kind of a sexual abuse. That is kind of a sexual harassment which we are discussing here. Many number of cases are happening in the family itself. So this was the situation. I told her to write down a complaint. I called the police and I said the police, until you arrest all the accused, I'm not leaving my constituency. You know what happened? To all your surprise and to my surprise also, all the accused were arrested by just 8 o'clock. Just 8 o'clock. In the police station also, the juveniles are getting harassed by the authorities, and this is not an unknown phenomena. Everyone might knew here. According to the NCRB data, around 1,09,658 heinous crimes have been reported across the India in 2015. What the government is doing? So for this, I come up with a solution also. Around 11,000 fast-track courts need to be set up as a new part to take cases related to this. And this is my suggestion to the Honorable Minister, Madam. As I told earlier, many cases are happening in the educational institutions, and such crimes are happening in the washroom too. And that too even after giving in the guise of so-called special classes. Many number of evils are becoming a part of it. ஏன் பெண் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும்தான் செக்ஷுவல் அபியூஸ் நடக்குதா? ஸோ உங்கள் கவர்மெண்ட் ஒரு கேர்ள் சைல்டுன்னோனையும் இவ்வளோ ப்ரொவிஷன் கொண்டு வரீங்க. வாட் அபவுட் த மேல் கிட்? மேல் இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் அபியூஸ். மேல் சைல்டு இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் வாட் யூ நோ அபவுட் Please be seated. Dayana Garu, please. Government etta easily arasa permire. Please be seated. Dayana Garu. Mind your word. I said what you all people said in your summarization, in your summing up of context. You all mentioned about the girl. You didn't mention any male word, male child. So I am stating the fact, I am stating the truth. Okay. So unless the society is grown up and more mediation and counseling are done, this cannot be stopped. Again I am saying this cannot be stopped. Every individual should be awakened by this fact. So I thank the Honorable Minister, Madam, for bringing up this bill. Again, there is no dearth of laws in our country. There is no dearth of courts. There is no deficiency on our part for ending all this. But due to the deficiency in the implementing agencies prescribed in the law, India is facing issues. With these words, I conclude. Honorable Leader of Opposition. Thank you, Honorable Speaker, for giving me this opportunity to speak about this very important bill today. Protection of Children from Sexual Offences Amendment Bill 2019. I think it's a very good start that each and every parties who seated here and each and every member who spoke before me had unanimously supported the bill. On the behalf of Democratic Party, I totally stand in support of this bill. It is the occasion where each and every member should come together irrespective of their caste, parties, color or creed. It is because when such types of heinous crimes happen in the society,
it is the responsibility of this House to deal such punishable offences and providing the justice to the victims. So here, I am very happy to see that our Honorable Minister is sitting in the center of the House, which is equally approachable to both the sides. I think it's a good sign that Maintain silence. No, honorable members, I doesn't mean she should came to any particular side, but sitting in the center of the House for this very important bill will definitely means a lot. Not means a lot. Maintain silence. Honorable members, if the House agrees the proceeding of the bill, it till extend. Our House is functioning and the country is watching. If the bill is passed today, it should appear that all members are working inside the Parliament. Hence, the time of the House should be extended with concern. Come on, let's move ahead now. Honorable Leader of Opposition, please continue. Thank you, Honorable Speaker. As I said before, I would like to give some suggestions regarding this important bill. First thing is, punishment and penalties must be strengthened. On talking about the capital punishment, it must be included in the offences, in the sexual offences on children also. On discussing the same bill in the Rajya Sabha, the Honorable Minister have said special courts will be opened for dealing the POCSO offences. Here, I would request the Honorable Minister to give the similar assurance to this House also, and the appropriate courts must be opened for the speedy trial of the POCSO offences. On coming to the digital side of these offences, the definition of pornography must be included. On dealing such kind of digital offences, the Data Protection Act must be considered in order to go hand in hand. Madam Speaker, investigation part is something we need to focus on. In some cases like Uno incident or Kathua incident, we may see the investigation teams are witnessing so many local pressure. The investigation couldn't be done properly, because the report itself delays to 1 month or 2 months. So it becomes very difficult for rendering the appropriate justice to the victims. So investigation must be done in a proper and in an effective manner in these kinds of socially important acts. Honorable Minister, the House is witnessing so many social bills coming to the House, getting passed by us with a grace and unanimity. But my question is, will those bills reach the people at the ground level of the country? It's basically designed for them, right? So the last mile connectivity is something which is crucial, and that must be ensured in this kind of socially protected acts. And honorable members, as we all know, the lowest level of administration in our country is the panchayat system. When we discuss these kinds of bills in the Parliament, these kinds of bills must be discussed in the panchayats also, and the awareness must be equally created. Even the uneducated section of the society should know such kinds of bills are passed in the Parliament. अभी आपने कहा कि संसद में हम अच्छे बिल लेकर आते हैं, उसके बारे में सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं. कि every bill of social importance must be discussed in the panchayats, and the awareness should be equally created on children as well as the citizens of India. Honorable Speaker, on taking into account of my suggestion, I, on the behalf of my side, totally applaud the bill. With feeling grateful to this opportunity, I conclude my words. Dhanyavad. Very good. Ms. Anjali has given a special consideration to you. Only 2 minutes, Madam Speaker. I am raising some uncomfortable questions to the government and ministers to answer. Madam Speaker, this bill does not consider about victim witness protection program. The minister in a reply said that she will give 474 crore. Please do not quote the other quote. I am not quoting, Madam Speaker. The Supreme Court has taken suo motu of public interest litigation. Will the government provide all the financial sources to establish exclusive court for this, as Supreme Court said? Finally, look at this bill. If a crime is committed on a boy of premeditated sexual assault, the sentence is 10 years. For a girl, it's 12 years, which is not fair. That's why I have to oppose this bill. I hope Minister send this bill to Niti Ayog for further examination. Ms. Purni, the floor is for you.
Speaker, thank you for giving me this opportunity to speak on this bill on behalf of People Representative Party. No, you should not. Madam should not speak. Thank you, Madam Speaker. I appreciate our Honorable Prime Minister who always tries to incentivize the gender neutral laws. என்ன மேடம் ஜெனரல் நியூட்ரலா என்ன ஜெனரல் நியூட்ரலா சொல்றீங்க Members, please be seated. It's not a gender neutral law. Madam, it's not a gender neutral law. What do you Members, know about maintain it? silence. It's gender neutral law. Thank you, Madam Speaker. Accordingly, our Honorable Minister of Child and Women Welfare has formulated and brought this bill in order to prevent the child protection for the child sexual abuses. I see my party leaders' courage and boldness in her speech and actions. I wholeheartedly welcome her speech. And I also thank our central government for providing the financial assistance as a grant in aid for both state and the union territories under the centrally sponsored scheme that is Child Protection Service. Madam Speaker, I have a list. In order to save time, I am concluding by speaking only 2 points on my state, Tamil Nadu. So far, we have conducted 175 capacity building sensitization program. In Tamil, the sensitization means unarthiran. It is nothing but what are the good touch and bad touch. This is to educate and create awareness among the people, especially to the children. Under this, more than 15,136 members were trained and more than 6,23,000 members were benefited. With this, our government has also conducted 74 POXA awareness rallies in our state in the academic year of 2018 and 19. And also our government has sanctioned rupees 35 lakhs for the creation of child courts in 5 children courts, and the training program were also conducted with the support of UNICEF. I agree with one of my colleague, honorable member, who keeping in view of all the good factors of the bill, with this I am concluding by supporting this bill. Thank you, Speaker. I had put this point before the minister. I just want to put it on the record for the media. If the minister can write to the media in a nice way, it will be a good thing. Class by class Honorable consideration. Speaker, it should not go on record. It should not go on record. As we oppose the bill, we should not go on record. Okay. Class by class consideration. Madam, I did not speak about the bill. I fully support the bill. All House is unanimously supporting it, except regarding the capital punishment. The Honorable Minister said that some of the Honorable member have the different opinion about a capital punishment. It is a debating point. I am not going merit of it. World over, the debate is going regarding this. I would like to club all the amendment. I think the Honorable Minister is ready to respond for it. I had a personal talk with the Honorable Minister. I will give a note of 3 amendments. I think the Honorable Minister is positively respond for it. First amendment is word morphing. It is not included in the definition of child pornography. So my suggestion is that it should be included in the definition of child pornography. That is the first suggestion. The second amendment of the class 3 is just and reasonable. It means the composition of the victim should be just and reasonable. So my amendment is sufficient to meet medical expenses and rehabilitation of the victim. The main problem is that after the controversy and after the political libel and killing and all those things, the victim case is very pathetic. So the rehabilitation of the victim is very important. So my amendment is sufficient to meet medical expenses and rehabilitation of the victim. Word morphing should be included in the definition of child pornography. These are the 3 amendments which I like to move, but to subject to response from the Honorable Minister. Madam Speaker, with your kind permission, I have risen to respond to the Honorable Member who wants to include morphing.
The definition of child pornography itself encompasses modifications, computer-generated images, or the adaptations of the same. We have consulted with the legislative affairs. Morphing is very much a part of it. If there is a need to further clarify, thank you. If there is a need to further clarify, I have no hesitation in making that clarifications. But in so far, the other amendments that the honorable members of this house seeks to move is of limiting expenses. Madam Speaker, I would beg to disagree because just and reasonable gives the judge to go beyond the medical bills and expenses. If you say it as expenses, it will limit the judge. So, the honorable members in this house agrees with my understanding of how we have presented just and reasonable. Madam Speaker, with a sense of gratitude towards you and towards this house, I beg to move that the bill as passed by the Lok Sabha be passed. The question is, the bill to consolidate amend the law relating to establishment, regulation, powers and duties of protection against sexual offence act, matters connected therewith and the incidental thereto be taken into the consideration. Those who are in favor will say yes. 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 A majority of members say yes. Those who are against it will say no. No. A minority of members say no. I think the yeses have it, the yeses have it, the yeses have it. The motion is adopted. Clause by clause consideration. Now the question is, clause 2 and 3 stands part of the bill. There is one amendment in clause 2. Are you moving it? Yes. There is another amendment in clause 3. Are you moving it? Yes. No. Honorable Speaker, in the view of the points given by the Minister, I am not pressing my amendment. Now the question is, clause part of the bill. Those who are in favor will say yes. 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 A majority of members say yes. Those who are against it will say no. A minority of members say no. I think the yeses have it, the yeses have it, the yeses have it. The motion is adopted. Honorable Prime Minister. Madam, I move the bill be passed. The bill is passed. Those who are in favor will say yes. Yes. A majority of members say yes. Those who are against it will say no. A minority of members say no. I think the yeses have it, the yeses have it, the yeses have it. The motion is adopted. Honorable Prime Minister. Let us sacrifice our today so that our children can have a better tomorrow. These words of our missile man, Dr. A.P.J. Abdul Kalam ji, reminds us the importance of children in our society. Every child is considered as gift of God, right? They were happy, innocent and active, and they help us to find happiness in our surroundings. But when these children get sexually abused, they lose their happiness and faith in our society. जैसे जैसे बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, हमारा देश का भविष्य खतरे में है. Yeah, the future of our nation is at stake. Hence, each of us as a citizen has a role in creating a better world for our children. India has the second largest child population. You all know that. How many of you know this awful revelation that the government commissioned survey has found that literally more than 53% of Indian children are subjected to these kinds of heinous sexual crimes. You know, the offense of rape is a grave in itself. When it comes to child rape, it is the most shameful moment that ever a kid could meet. This child sexual abuse, assault, harassment, pornography is not just a social issue as well as a pervasive national issue. You know, the pain and tissue injury that caused by these sexual crimes may completely heal over time. But those psychological and mental consequences
that persists through the individual entire life. Therefore, it is important to us to look into those protection of innocent children. We had drafted Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. Now that act was amended by our Honorable Minister of Women and Child Development. I am really glad that the POCSO Amendment Bill 2019 is passed here in the Lok Sabha with an objective of stopping those rampant child sexual abuses. Here I would like to point out few key important features that this Amendment Act is significant as it specifically defines what child pornography is, using a child for pornographic purposes, and storing and possessing pornography involving a child is also punishable. With this, it has widened the ambit of aggravated sexual assault. And it is also significant as it provides more stringent punishment, including the death penalty for the sexual crimes, and that intends to protect those vulnerable children and ensures their safety and dignity. And furthermore, I can say this amendment is to provide more clarity regarding the aspects of child sexual abuse and punishment in a more appropriate manner. Further, this amendment is also further awareness and sensitization that is equally important. Every children should be educated on the safe touch and unsafe touch. Every children, regardless of gender. Yeah, both the boys and girls need to be educated on this. You know, the age when the kids were to grow, to pursue the very age, at the very age some kids were exposed to the very aspect of betrayal. So therefore, it is important for us to gather our whole hands and protect those innocent children. Only amendment will not solve the problem, right? The time-bound investigation is crucial. Therefore, surely there will be a setting up of 1023 fast-track special courts across the country and including 389 POCSO courts for the trial of such grave offences. With this amendment is a step forward in preventing those vulnerable children from these heinous sexual crimes. With this, I would like to conclude, Madam Speaker, my sincere gratitude to all the honorable members who asked this amendment to be passed today. Dhanyawad. The bill stands withdrawn. The House is adjourned to meet 11 a.m. tomorrow. இளைஞர் பாராளுமன்ற நிகழ்வினை மிகச் சிறப்பாக நடத்திய மாணவியர்களுக்கு நன்றி. நல்லோர்களை, பண்பாளர்களை, நாணயமானவர்களை, அரசியல் தூய்மையானவர்களை, கரைபடியாத கரங்களுக்கு சொந்தக்காரர்களை, பொதுமக்களின் குறைகளை செவிமடுத்து உடனடியாக தீர்வுக்கு வழிகாட்டும் நல்லோர்களை எல்லாம் அரசியல் மேடையில் மட்டுமல்லாமல் நம் கல்லூரி மேடையிலும் ஏந்தி நிற்பதில் பெரும் மகிழ்வு கொள்கிறது விவேகானந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி. திரு A.K P CHINRAJ ஐயா அவர்கள் இந்திய அரசியல்வாதியும் 17வது மக்களவை உறுப்பினருமாவார். இவர் 2019ஆம் ஆண்டு நடந்த இந்திய மக்களவை தேர்தலில் நாமக்கல் தொகுதியிலிருந்து கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சி சார்பாக வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டு இந்திய நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். ஒரு பைசா கூட லஞ்சம் வாங்காமல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களிலேயே சிறந்த உறுப்பினராக மனநிறைவோடு பெரும் புகழ் பெற்றிருக்கும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு A.K P CHINRAJ ஐயா அவர்களை இளைஞர் பாராளுமன்ற நிகழ்வு குறித்தான கருத்துக்களை வழங்க அன்போடு மேடை கலைக்கின்றோம். இன்று யுவகேந்திரா யூத் பார்லிமெண்ட் நிகழ்ச்சி விவேகானந்தா கல்லூரியில் சிறப்பாக
நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கின்ற இத்துறையின் சார்ந்த அதிகாரிகளுக்கும் விவேகானந்தா கல்லூரியினுடைய பிரின்சிபால் மற்றும் சிஇஓ, விவேகானந்தா கல்லூரியினுடைய தலைமை பொறுப்பாளர்கள் அனைவருக்கும், மேடையில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய கட்சியினுடைய மாவட்ட செயலாளர், மண்டல செயலாளர்களுக்கும், இந்த நிகழ்ச்சியிலே சிறப்பாக பங்கு பெற்றிருக்கின்ற இக்கல்லூரியினுடைய மாணவிகளுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பாராளுமன்றமே எப்படி நடக்கணுமோ அது மிக சிறப்பாக நடைபெற்றிருக்கிறது. நல்ல பாராளுமன்றம் நடைபெற்றிருக்குது. இதை பார்லிமெண்ட்டை நான் ஃபஸ்ட்டு 17வது லோக்சபா தான் போகிறேன். அதில் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 வருஷம் கொரோனா காலத்தில் சிறப்பாக நடக்கலை. ஆனால் பார்லிமெண்ட் எப்படி இருக்கணுங்கிறது இங்கே தெரிஞ்சுக்க முடியுது, எப்படி இருக்கக்கூடாதுங்கிறத நாங்கள் அங்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுதான் உண்மை. நான் ஒரு அரசியல்வாதியாக இல்லை, அதனால தான் உங்கள்கிட்ட விளக்கமாக பேச வேண்டியது இருக்குது. இதில் சபாநாயகர் வந்தவுடன் எப்படி உறுப்பினர்லாம் இருக்கணும், எப்படி உறுப்பினர்கள் மரியாதைப்படுத்தணும், அப்புறம் இறந்தவர்களுக்கு எப்படி மௌன அஞ்சலி செலுத்தணும், இதெல்லாம் வரிசையாக கொண்டுட்டு வந்தது. ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி கொஷின் அவர் வந்தது. இன்னும் 377 வரல. இதில் அது வந்திருந்தேன்னா எல்லாமே வந்த மாதிரி இருக்கும். இருந்தாலும் விவாதங்கள் சிறப்பாக இருந்துச்சு. விவாதத்தில் சிலது இல்லை, வாக் அவுட் இல்லை. அப்புறம் ஆளுங்கட்சி சொன்னால் எதிர்கட்சி எதுக்கிறது, ஸ்லோகன் பிடிச்சிக்கிட்டு சத்தம் போடுறது, ஹவுஸ் அர்ஜான் ஆகுறதெல்லாம் இல்லை. ஒரே கடைசியாக அர்ஜான் நாளைக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அர்ஜன் ஆகிறது ½ அன் ஹவர், 1 ஹவர், 2 ஹவர்ஸுக்கு அர்ஜன் ஆகிட்டே இருக்கும். வாக் அவுட் ஆகிறது இருக்கும். இப்போது ஆளுங்கட்சி ஏதாவது ஒரு பில் கொண்டு இன்றைக்கி அற்புதமாக இப்போ சோஷியல் வெல்ஃபேரில் மினிஸ்டர் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணாங்க. அவர்களுக்கு நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும். இந்த பாலியலுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் இன்றைக்கி இது பெண்கள் காலேஜ், அதில் இந்த பில் அற்புதமாக கொண்டு வந்திருக்கீங்க. அது விவாதங்களும் சிறப்பாகவும் நடந்துச்சு. அந்த விவாதத்தில் கலந்து கொண்ட அத்தனை பேருமே இப்போ சிறப்பாக நீங்கள் ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி ரெண்டுமே அந்த பில் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்து பதில் கொடுத்தது எல்லாமே கருத்துக்கள் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சு. இப்படி தான் இருக்கணும். ஒரு நல்லதுன்னு சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கணும், எதிர்க்கக்கூடாது. அதே சமயத்தில் ஒரு பில் கொண்டு ஆளுங்கட்சி கொண்டு வந்தால் அதில் தவறு இருந்தால் டிஸ்கஷனில் வரக்கூடிய எதிர்கட்சிகள் சொல்லக்கூடியது, மற்ற கட்சி சொல்வது, அமைச்சர் காது கொடுத்து கேட்டு அதில் மாடிஃபிகேஷன் கொண்டு வரலாம், நிறுத்தி வைக்கலாம், இதெல்லாம் செய்யணும். மெஜாரிட்டி இருக்கிறதுக்காக எதை வேணாலும் நம்ம கொண்டு வந்தது நம்ம பிடிச்ச முயலுக்கு 3 கால்னு சொல்லி அதை தப்பாக இருக்கிறத கூட பில் பாஸ் பண்ணுறது இருக்கக்கூடாது. இன்றைக்கி நிறைய அப்படி நடந்துருது. இது நடக்கிறதுனால என்ன, அது மக்களுக்கு நிறைய தீங்குகளை கொண்டு போய் சேர்த்துரும். விவசாயிகளுடைய குறைகள் அற்புதமாக அந்த பேசுனாங்க. உண்மையிலே விவசாயிகள் இருக்கிற பில்லுலேயே நீங்கள் இதுவும் நீங்கள் கொண்டு வந்த பில்லு சிறப்பாக இருந்தால் கூட விவசாயிகளுடைய குறைகளை காது கொடுத்து கேட்பதற்கு எந்த அரசும் இல்லை. மத்தியிலும் கிடையாது, மாநிலத்திலும் கிடையாது. தேர்தல் வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாமே ஓட் பேங்கை எல்லா தலையிலுமே பச்சை துண்டு ஏறிடும், கழுத்தில் தலையில் எல்லாரும். ஏன்னா இருக்கிறதுலே பாவப்பட்டவன் விவசாயி தான்.
இதையெல்லாம் என்னைக்கு இந்த அரசாங்கம் புரிஞ்சு கொள்ளுமோ தெரியல. இன்றைக்கி ஜந்தர் மந்தரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி பல போராட்டங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கும். மீடியாக்கள் போய் நிறைய கவர் பண்ணுவாங்க. அந்த மீடியா நிகழ்ச்சி வெளி வருதான்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெளியே வராது. விவசாயிகள் போராட்டம் கடந்த ஆண்டு 1.5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கொரோனா காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 355 நாட்கள் அந்த சட்டத்தை நிறுத்துவதற்கு 355 நாட்கள் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 700க்கு மேற்பட்டவர்கள் இறந்தார்கள். கொரோனா காலத்தில் அங்கே டெல்லியில் அதிகப்படியான வெயில் இருக்கும், அதிகப்படியான குளிரும் இருக்கும். அப்படி இருந்து கூட அந்த விவசாயிகள் கொஞ்சம் கூட மனம் தளராமல் அந்த கூட்டம் குறையாமல் இருந்து பண்ணினதுனால அரசியலில் அந்த இடைத்தேர்தல் வந்த பிறகு இடைத்தேர்தலில் வாக்களித்தவர்கள் சரியான முறையில் அரசுக்கு பாடம் புகட்டிய காரணத்தினால் அந்த ரிசல்ட் வந்த அன்னைக்கே உடனடியாக அமைச்சரவை கூட்டம் கூடி அந்த சட்டத்தை வாபஸ் வாங்குறாங்க. அப்போ எங்கே இருக்குது மக்கள்கிட்ட மக்கள் சக்தி எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால், தேர்தல் நேரத்தில் சரியான முறையில் தேர்தலில் வாக்களித்தான்னு சொன்னால் நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அது நடக்கும். நல்லது நடக்கணும்னு சொன்னால் நல்லவர்களை தேர்ந்தெடுக்கணும். இங்கே எல்லாம் பேசுனீங்க, எல்லாமே சந்தோஷம். படித்தவர்கள் வரணும். படிச்சிருந்தா என்ன, படிக்கல என்ன, உண்மையானவர்கள் வரணும். தேர்தலில் நீங்கள்லாம் தேர்தலில் எதிர்காலத்தில் நீங்கள்லாம் நிற்கக்கூடிய வகையில் படிச்சிருக்கீங்க, ஓட்டு போடுற வயசு வந்துருச்சு. நீங்களெல்லாம் இந்த யூத் பார்லிமெண்ட்டில் நடந்ததை மட்டும் நீங்கள் நினச்சிக்காம நீங்களெல்லாம் அரசியலுக்கு வரணும். இப்போ உங்களுக்காக தான் பொறுத்த வரைக்கும் 33% உங்களுக்கு வந்துருச்சு இல்லை? எப்படி 33% பெண்களுக்கு அடுத்த தேர்தலில் வந்துடும் நினைக்கிறேன். எந்த ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி எல்லாருமே முழுமையாக சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. 33% பெண்கள் தேர்தல் நிற்கக்கூடிய வாய்ப்பு வரும்பொழுது நீங்கள் எல்லாம் பாராளுமன்றத்துக்கு அவ்வளோ பேர் வரலாம். நல்லவர்கள் வரும் பொழுது இன்னைக்கு ஆட்சி எப்படி நடக்கணும், மக்களுக்கு என்ன சேவை செய்ய முடியுங்கிறது கண்டிப்பாக நிறைவேற்ற முடியும். நமக்கு ஒரு சட்டங்கள் நம்ம நாட்டை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் சட்டம் இயற்றப்படுவது பாராளுமன்றத்தில் தான். அதுவும் லோக்சபாவில் பண்ணிட்டு ராஜ்யசபா போயிட்டு பிரசிடெண்ட்டை போயிட்டு சைன் பண்ணணும். அப்போ அந்த சட்டம் இயற்றக்கூடியது, அந்த சட்டம் கொண்டு பாஸ் பண்ணக்கூடியது அந்த பாராளுமன்றத்திற்கு நல்லவர்கள் வரும் பொழுது பல சட்டங்கள், இந்த நாட்டுக்கு தேவையான அத்தனை நல்ல சட்டங்கள் கொண்டு வரப்படும். இன்னைக்கு முஸ்லீம் மக்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முத்தலாக்கு வந்தது. எதிர்க்கிறது ஒரு பகுதி இருந்தால் கூட அது நான் கூட அந்த ஓட்டிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆளுங்கட்சியை இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆளுங்கட்சியில் கூட அதுக்கு எதிராக சொன்னேன். நான் முடியாதுன்னு சொன்னேன். ஏன்னா பெண்களுக்கு முத்தலாக்கு பொறுத்த வரைக்கும் வரணும். அதில் அதுதான் சொல்கிறது, எதுவாக இருந்தாலும் நியாயமானது. ஒரு தலாக் சொல்லிட்டு ஒரு 3 முறை தலாக் சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணை விவாகரத்து செய்வது சரியல்ல. அப்போ கேட்டேன், நான் உன்னுடைய அக்கா தங்கச்சி, உன்னுடைய மகள், நீ முஸ்லீம்கிட்ட என்கிட்ட உங்களோட பேசுனாங்க, நீங்கள் உங்களுடைய ஆணாக இருந்து நீங்கள் சொல்வது சரி என்று சொல்லுங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தைகள் பிறந்திருந்து இல்லை உங்களுக்கு கூட பிறந்த பெண்களுக்கு அக்கா தங்கச்சியாக இருந்தால் தலாக் சொல்லிட்டு உங்கள் வீட்டுக்கு அந்த பொண்ணை அனுப்பிச்சா நீங்கள் ஏற்றுக்குவீங்களான்னு சொல்லி கேட்டேன். உங்களுக்கு சந்தோஷமானு சொல்லி கேட்டேன். அதுக்கு வாய் பேச மாட்டேங்கிறாங்க. என்ன மதம் சொல்லுது? மதம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால், மதத்தில் இல்லை குறைபாடுகளை என்றோ எழுதிய குரானில் இருக்கக்கூடியது குறைபாடுகளை அது சரி செய்ய வேண்டிய காலத்திற்கு ஏற்ப கொஞ்சம் மாற்றம் கொண்டு வரணும்னா வரணும். இன்றைக்கி பெண்கள் சின்ன வயசுலேயே தலாக் சொல்லிட்டு போயிட்டான்னு சொன்னால் அந்த பொண்ணுடைய வாழ்க்கை போயிடும். அதனால் அது கொண்டு வந்தது சரின்னு சொன்னேன். 370 கொண்டு வந்தது இன்றைக்கி காஷ்மீரில். இன்றைக்கி மக்கள் அந்த பாதுகாப்பாக இருக்காங்க. அந்த 370 கொண்டு வந்தது தான். இல்லைன்னா கஷ்டம். இன்றைக்கி பார்டரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி எந்த விதமான சண்டைகளும் பாகிஸ்தானில் சைனாவில் இல்லை. பாதுகாப்புக்கு இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியம்.
விவசாயிகளுக்கு இந்த அரசு வந்து மிகப்பெரிய தவறு செஞ்சுது. அதற்கு வந்து உடனே வாபஸ் வாங்குறாங்க. இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்லது கருத்துக்களை எடுத்துக்கொள்வது நல்லது. அது ஆளுங்கட்சியாக இருக்கலாம், எதிர்கட்சியாக இருக்கலாம். இங்கே வந்து கொண்டு வரும் பொழுது வந்து சிறப்பாக நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னீங்க. சிலதுக்கு வந்து எதிர்ப்புகள் தெரிவிச்சிங்க. வந்து அதனால் இந்த யூத் பார்லிமெண்ட்டில் நீங்கள் நிறைய சின்ன வயசில் நீங்கள்லாம் இருக்கீங்க. எதிர்காலத்தில் நீங்கள்லாம் அரசியல்வாதியாக வந்து வர்றதா இருந்தால் கூட நீங்கள் நல்லவர்களாக இருக்கணும். அப்படி அந்த ஒரு உணர்வோடு தான் வரணும். எந்த சூழ்நிலையிலையும் நல்லதுக்கு வந்து அந்த உங்களுடைய முயற்சி சரியாக இருந்துன்னு சொன்னால் அதற்கு எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் நீங்கள் துணிஞ்சு நிற்கணும். அது துணிஞ்சு நிற்கிறது வந்து உங்களுடைய கேரக்டர் டெவலப் ஆகும், அவ்வளோதான். அதே சமயத்தில் எந்த சூழ்நிலையிலும் லஞ்சம் வாங்காதீங்க. நீங்கள் வந்து அரசியலில் வந்து நாளைக்கு வந்தாலும் சரி, இல்லை இந்த நிகழ்ச்சி முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து படித்து நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் வந்து அரசு வேலை வாய்ப்பு இருக்கலாம், அல்லது எந்த ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கு சென்றாலும் சரி, தயவுசெய்து லஞ்சமாகும் எந்த சூழ்நிலையும் வாங்கக்கூடாது. ஏன்னா பணம் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு மன நிறைவு கொடுக்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை விட ஒரு கேவலமான ஒரு வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தம் இல்லை. அதனால் வந்து பணம் வாழ்க்கையில் நிம்மதி நிறைவு கொடுக்காது. பணம் இல்லாமல் நீங்கள் நேர்மையாக இருந்ததுன்னா எந்த காலத்திலும் உங்களுக்குன்னு ஒரு அங்கீகாரம் தொடர்ந்து நிற்கும். அதனால தான் சொன்னேன், தேர்தலில் நான் கூட வந்து எந்த சூழ்நிலையும் வந்து லஞ்சம் ஒரு பைசா கூட வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லி, என்னுடைய சம்பளம் முழுதும் இந்த தொகுதி மக்களுடைய நலத்திட்டத்துக்குன்னு சொல்லி. நீங்கள் பொறுப்பில் இருக்கும் பொழுது மக்களுக்கு என்ன, ஏன்னா நீங்கள் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இருக்கலாம், சட்டமன்ற உறுப்பினர் இருக்கலாம், பஞ்சாயத்து தலைவராக இருக்கலாம், கவுன்சிலர் இருக்கலாம், நீங்கள் மேயராகலாம், முனிசிபாலிட்டி தலைவராக இருக்கலாம், யூனியன் தலைவராக இருக்கலாம், எந்த ஒரு பொறுப்பு இல்லை, வார்டு கவுன்சிலர் கூட வரலாம். எந்த ஒரு பொறுப்பு வந்தாலும் அவர்களுக்குன்னு ஒரு அதிகாரம் இருக்கிறது. இது எப்பயுமே நீங்கள் ஒரு பொறுப்புக்கு மக்கள் பிரதிநிதியாக வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன அதிகாரம் உண்டு அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த அதிகாரம் என்னன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த பதவிக்கு வந்த பிறகு உங்களால் மக்களுக்கு சேவை செய்ய முடியும். அந்த அதிகாரம் தெரியலன்னு சொன்னால் நீங்கள் மக்களுக்கு சேவையே செய்ய முடியாது. சேவைங்கிறது வந்து உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய பதவி, உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பதவியினுடைய அதிகாரம் வைத்துக்கொண்டு யாரையும் எதிர்பாராமல் நீங்கள் செய்ய முடியும். நான் இன்னைக்கு காலையில், நேற்று நைட்டு எனக்கு ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணுறாங்க. என்னுடைய தொகுதி அல்ல, பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈரோடு தொகுதி. கிட்னி விஷயமா பேசுகிறாங்க. கிட்னி விஷயமா பேசிட்டு இன்னைக்கு காலையில் பார்க்க வரனாங்க. நான் 10 மணிக்கு ஆஃபீஸுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். 10 மணிக்கு ஆஃபீஸுக்கு வந்திருந்தாங்க. ஆஃபீஸுக்கு வரும்பொழுது இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து யாரால் எப்படி செய்ய முடியுங்கிறதுக்கு ஒரு கருத்துக்கள் சொல்கிறேன். வந்த உடனே அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க, பள்ளிப்பாளையம் 2019 சிறுநீரகம் தானம் கொடுத்துருக்காங்க. தானம் கொடுத்த சிறுநீரகம் வந்து சிங்கப்பூரில் எலிசபெத் ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க வந்து அந்த தானம் கொடுத்ததற்கு தானம் பெற்றவர் பணம் கொடுக்கறதுக்கு பேசியிருக்காங்க. அது ஏதோ விதத்தில் பணம் வந்து குறைவாக கொடுத்துட்டாங்க. அங்கே பாஸ்போர்ட் போட்டு கூட்டி போயிருக்காங்க. ஏர்போர்ட்டில் வந்து இறங்கின உடனே பாஸ்போர்ட்லேருந்து அந்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் எல்லாமே அவங்க வாங்கிக்கிட்டு போயிட்டாங்க. இந்த சிறுநீரகம் கொடுத்தவருக்கு எந்த விதமான ரெக்கார்டும் கிடையாது. இப்போ அவருக்கு சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டுச்சு. ஒரு சிறுநீரகருக்கு பாதிச்சிருச்சு. இன்னைக்கு காலையில் வந்து வராங்க, வந்துட்டு பேசுகிறாங்க. பேசிய உடனே நான் சிங்கப்பூரில் இருக்க ஹை கமிஷனருக்கு அங்கே அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு பேசி இன்றைக்கி வந்து அதுக்கான மெயில் ஐடியெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. நீங்கள் அனுப்பிச்சி வைங்க, நாங்கள் அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு போகிறாங்க கொடுக்குறோன்னு சொல்லி. இன்றைக்கி அந்த மெயில் அனுப்பிச்சிட்டோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ரிப்போர்ட் 1 or 2 days வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அந்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டு அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு கிட்னிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சரியாக இருக்கும். நமக்கு வந்து நமக்கும் வேறொரு நாடுகள் இருக்கவங்களுக்கும் தொடர்பு எப்படி நம்மளால் பண்ண முடியும்னு சொன்னால் இந்த மக்கள் பிரதிநிதி தான் ஒரு சாதாரண விஷயம் இன்னைக்கு. அப்போது நாம் சொல்ல, எனக்கு வந்து என் தொகுதி இல்லை, நான் வந்து அந்த தொகுதிக்கு பண்ண முடியாது, நீங்கள் யாருன்னே தெரியாது, நான் பண்ண முடியாது, எனக்கு தெரியாது, இல்லை செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு கூட செய்யாமல் இருக்கலாம். இன்றைய சூழல் அப்படி தான் இருக்கு. நிறைய செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு செய்ய முடியாது, செய்ய மாட்டாங்க. இது எல்லாம் இந்த பதவிக்கு வந்தால் இந்த பதவியிலே நாம் எந்த அளவுக்கு நாம் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு முடியும். உலகத்தில் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும்
எந்த பகுதி மக்களாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய பிரச்சனையாக இருந்தால் அரசனுடைய கவனத்துக்கு யாரிடம் எடுத்து சென்றால் செல்ல முடியுமோ அதை எடுத்து சென்று அந்த பிரச்சனையை தீர்க்க முடியும். இதுதான் வந்து இந்த மக்கள் பிரதிநிதிகளுடைய வேலைகள். அதனால் நீங்கள் எல்லாம் நாளைக்கு மக்கள் பிரதிநிதியாக வர வேண்டும். நீங்கள் இங்கே வந்து நீங்கள் பேசுகிறத மட்டும் முக்கியம் இல்லை. அந்த அந்த பொண்ணெல்லாம் நீங்களாம் அரசியலுக்கு வரணுமா? உங்களை தான் சொல்கிறேன், அரசியலுக்கு வாங்க. அரசியல் புனிதமாக இருக்கு. அரசியல் சாக்கடைங்கிறதெல்லாம் புனிதமாக இருக்கக்கூடிய அரசியல் இன்னைக்கு இருக்கு, பண்ண முடியும் தான் சொல்கிறேன். நல்லா வாங்க, நல்லவர்கள் வாங்க. அதே மாதிரி உட்காந்துருக்கு எங்களுக்கெல்லாம் வந்து அந்த வாய்ப்பு இல்லையான்னு சொல்லி சொல்லலாம். எல்லாத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. வாய்ப்பு சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்கணும். நான் இன்னைக்கு ஒரு கிராமத்தில் இருந்து நான் வந்து சொல்ல போனா ஒரு பெரிய படிப்பு எனக்கு இல்லை. லாங்குவேஜஸ் வந்து ரொம்ப தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்க அங்க லைப்ரரி இருக்கு, என்ன வேணும்னாலும் எடுத்துக்க முடியும். நீங்க வந்து எந்த பொருள் வேணாலும் எடுத்துக்க கொள்ள முடியும். முடியாது எதுவுமே இல்லை. நமக்குள்ளேயே நமக்கு வந்து லாங்குவேஜ் கிடையாது. நீங்க வந்து கிட்டத்தட்ட 20 லாங்குவேஜஸ் இன்னைக்கு வந்து நீங்க பேசுறது வந்து நம்ம தமிழ் இருக்கோம்னா தமிழ் லாங்குவேஜஸ் இன்னைக்கு பேசுறத பூரா கேட்டுக்கலாம். தமிழ்லே ஆன்சர் கொடுக்கலாம். நீங்க கேட்கறத கேட்டுட்டு எந்திரிச்சு தமிழ்லே ஆன்சர் கொடுக்க முடியும். இன்னைக்கு புது பார்லிமெண்ட்ல இல்லாமல் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து முதல்ல வந்து ஹிந்தியும் இங்கிலீஷ் மட்டும் தான் இருக்கும். இன்னைக்கு வந்து அந்தந்த மாநிலத்தோட லாங்குவேஜஸ் இருக்கு. அதனால வந்து முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த தாய்மொழியிலே விவாதங்களை பேசக்கூடிய வகையில் இன்னைக்கு சிறப்பாக இருக்கு. அதனால நீங்கள் எல்லாம் அப்படியெல்லாம் வரணும். நான் ஒரு கிராமத்திலிருந்து போனவன் தான். கிராமத்திலிருந்து போயிருந்தால் கூட பணி சிறப்பாக செய்யணுங்கிற ஒரு உணர்வோடு போனேன். என்கிட்ட ஜாதி மதம் கட்சி எதுவுமே என்கிட்ட பார்க்க மாட்டேன். யார் வந்தாலும் வரலாம், எந்த தொகுதியாக இருந்தாலும் வரலாம், யாராக இருந்தாலும் என்ன ஹெல்ப் பண்ணவோ பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன். அதே மாதிரி எந்த திட்டமாக இருந்தாலும் எந்த பகுதியாக இருந்தாலும் செஞ்சு கொடுக்குறேன். எது எது சாத்தியப்படுமோ மத்திய மாநில திட்டங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் மக்களுடைய தேவைகளை செய்து கொடுக்குறேன். அதில் மாற்றமே இல்லை. ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி கடந்த 19ஆம் தேதி எனக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து இதன் தேர்தல் வரும்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் நேரத்தில் நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் வந்து ஐடி விங்குன்னு ஒன்று இருக்கும். இதுதான் இன்னைக்கு வந்து எல்லா அரசியல்வாதிகிட்டையுமே நல்லதை கெட்டதை கொண்டு போய் சேர்த்துவதற்கு அந்த ஐடி விங்கு தான். என்னை பற்றி நான் எங்கேயுமே ப்ரெஸ் மீட்டில் கொடுக்கறதில்லை. நான் வந்து 4 ஆண்டுகளாச்சு பத்திரிகையில் சந்திச்சு எந்த ஒரு காரியத்தையும் நான் பத்திரிகையில் சொல்வதில்லை, ப்ரெஸ் மீட் கொடுக்கறதில்லை. இதை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணா நான் எதுவுமே செய்யலின்னு சொல்லி ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் வந்து பேசுகிறார் ஒருத்தர். அதற்கு நான் 1 மணி நேரம் ப்ரெஸ்ஸுக்காரர் வேற வழி இல்லாமல் நான் 1 மணி நேரம் ப்ரெஸ்ஸுக்காரரை கூப்பிட்டு நான் செய்தது ஒவ்வொரு திட்டங்களும் ஆதாரத்துடன் பேப்பரை வந்து அவங்ககிட்ட வந்து காட்டி பேசினேன். அதற்கு பிறகு 2 மணி நேரத்துக்கு புக்கு பின்னாடி ஃபைல் இருந்தது. நீங்கள் எந்த ஃபைல் வேணாலும் பின்னாடி இருக்குது பார்த்துக்கலாம். மக்களுக்கு கொண்டு போய் சொல்வது எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் எந்த சந்தேகம் வந்தாலும் வாட்ஸ்அப்லேயே மெயிலே பண்ணால் அதுக்கான ரிப்போர்ட்டை நான் என்ன பண்ணணுங்கிறத நான் அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ப்ரெஸ் மீட் தான் கொடுத்தேன், வேறு வழி இல்லை. உண்மையை சொல்கிறது கூட கடைசியாக சத்தியம் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை போகுது. இன்றைய காலகட்டம் விளம்பரம் தேவைன்னு சொன்னாங்க. நான் விளம்பரம் தேவையில்லைன்னு சொல்லி நினைச்சது வந்து நான் மீண்டும் தேர்தலில் நிற்கணும் என்ன எனக்கு கிடையாதுங்கிறதுனால தான் நான் வந்து பத்திரிகையில் சந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நான் செய்ததை செஞ்சேன்னு சொல்லி மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்த்தணும் அவசியம் எனக்கு இல்லை. அப்படி ஒரு விளம்பரம் எனக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லி விட்டேன். இதையெல்லாம் எதுக்காக இப்போ வந்து குமாரபாளையத்தில் ஒரு குழந்தை 2 வயசு குழந்தைக்கு வந்து 6 கோடி ரூபாய் ஒரு உயிரை காப்பாற்ற 22 கோடி ரூபாய் செலவு. அதுக்கு 6 கோடி ரூபாய் ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்பட்டது. அந்த 6 கோடி ரூபாய் ஜிஎஸ்டி நான் கடிதம் எழுதி மெயில் அனுப்பின பிறகு நேரில் சந்தி அமைச்சர் பேச 6 கோடி ரூபாய் தள்ளுபடி செஞ்சாங்க. அந்த கொலை இந்த 2 வயது குழந்தை காப்பாற்றப்பட்டுள்ளது. அந்த குழந்தை இந்த திருச்செங்கோடு தேர் திருவிழாவில் குழந்தை என் கையில் கொடுத்தாங்க நல்லான பிறகு. அப்போ நம்மளால் ஒரு 6 கோடி ரூபாய் தள்ளுபடியாக இருந்தால் மக்கள் பிரதிநிதினால தான் தள்ளுபடி ஆக முடிஞ்சது. என்னுடைய தொகுதி குழந்தை கிடையாது. இது போல நீங்க எந்த மருத்துவம் இருக்கலாம், ரோடா இருக்கலாம், கட்டிடங்களாக இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். வெளிநாடுகளில் இருந்து ஒரு
இறந்தவர்களுக்கு கூட ஒரு ரூபாய் கூட செலவில்லாமல் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பாடியை கொண்டு வந்து இங்கே கொடுக்க முடியுது. இது எல்லாம் பாஸ்போர்ட் விசாவில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தீர்க்க முடியுது. இப்படியெல்லாம் கொரோனா காலங்களில் சைனாவில் பாதிக்கப்படும் 34 பேர் குழந்தைகளை வந்து இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கேன். அதில் சங்ககிரியிலிருந்து ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி சொன்னதுனால, மணிலாவிலிருந்து 222 பேர் கோலாலம்பூர் ஏர்போர்ட்லேருந்து கொண்டு வந்து இங்கே சேர்த்தினார். 2 விமானத்தில் கொண்டு வந்து சேர்த்துவதற்கு அதுக்கான வாய்ப்பு. 500க்கும் மேற்பட்ட லாரிகள் காஷ்மீரில் பாதிக்கப்பட்ட ஐஸ் வந்து பனிகாலங்களில் ஐஸில் மாட்டிக்கிடுச்சு. 500க்கும் மேற்பட்ட லாரிகளை வந்து ஒரு வார காலத்துக்குள்ளே கீழே கொண்டு கொடுத்தேன். இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு வாய்ப்பு மக்கள் பிரதிநிதியாக இருக்கும் பொழுது தான். அதனால் நீங்கள்லாம் மக்கள் பிரதிநிதியாக வந்தீங்கன்னு சொன்னால், நீங்கள் இந்த பகுதி மக்களுக்கும் அல்ல, எந்த பகுதி மக்களுக்காக இருந்தாலும் ஏழை எளிய மக்கள். இன்றைக்கி காலையில் ஒரு மருத்துவமனை, அரசு மருத்துவமனைக்கு போகிறேன். அந்த அரசு மருத்துவத்தில் எங்களுக்கு வந்து அந்த சரவங்கி அப்படிங்கிற ஒரு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு அம்மா ஒரு மாதத்துக்கு 2000 ரூபாய்க்கு மருந்து வந்து வாங்கி சாப்பிடணும். மருந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து கேட்டால் மருந்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த அம்மா நான் வந்து ஆய்வுக்கு போய் உள்ள ஹாஸ்பிட்டலில் ரவுண்ட்ஸில் இருக்கேன். அப்போ வந்து சொல்கிறாங்க, நீங்கள் போய் வந்து மருந்து கொடுக்குற இடத்துல இருங்க, நான் வரேன்னு சொன்னேன். மருந்து கொடுக்குற இடத்துல போயிட்டு அந்த அம்மாவுக்கு வந்து மருந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லும்போது அவங்க சொல்லாங்க, இது தனியார் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அது கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. நான் உடனே ஜென்ரல் மெடிசன்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்து இந்த அம்மாவுக்கு மருந்து கொடுன்னு சொல்லிட்டு மருந்து வாங்கிட்டு, மாதம் 2000 ரூபாய்க்கு மருந்து இனிமேல் வாங்க வேண்டாம், இங்கேயே வந்து வாங்கிக்காமா, என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் கொடுத்து உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் மருந்து கிடைக்கவில்லை என்றால் என்னை தொடர்பு கொள்ளுன்னு சொல்லி நம்பர் கொடுத்துட்டு வந்தேன். மருந்து வாங்கிட்டு வெளியே வந்து மருந்து காட்டிட்டு போகுது. அந்த தாய் என் பெத்த தாய் மாதிரி தானே. இதுதான் அரசு மருத்துவமனைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் ஒவ்வொரு தமிழ்நாட்டிற்கு அத்தனை ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திலையும் இன்னைக்கு வந்து பாம்பு கடி மருந்து, வெறிநாய்க்கடி மருந்து, இன்னைக்கு 100 ml குளுக்கோஸ் பாட்டில் தமிழகம் முழுசு எந்த மருத்துவமனை, அரசு மருத்துவமனை, சுகாதார நிலையத்தில் எங்கேயுமே இல்லாதது. தமிழகம் முழுவதும் இன்னைக்கு 100 ml குளுக்கோஸ் பாட்டில் இருக்குன்னு சொன்னால், இதே திருச்செங்கோட்டில் நடந்த கூட்டத்தில் எனக்கும் அமைச்சருக்கும் நடந்த விவாதத்தில் நான் உறுதி சொல்லக்கூடிய அந்த நேரத்தில் அவர் இல்லை என்று ப்ரூவ் பண்ணாங்க. நான் உண்மை என்று சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிட்டு அது இன்னைக்கு தமிழகம் முழுவதும் இன்னைக்கு கிராமத்திலையும் அந்த ஜிஹெச்லையும் இருக்குன்னு சொன்னால் அதுக்கு நான் காரணம். கொண்டு வர முடிஞ்சது. இன்னைக்கு போங்க, எந்த கிராமத்தில் பிஹெச்சில் போனாலும் இங்கே வெறிநாய்க்கடி மருந்து இருக்கும், பாம்பு கடி மருந்து இருக்கும். 100 ml குளுக்கோஸ் பாட்டில் தமிழ்நாடு முழுசு இல்லாத இன்னைக்கு அத்தனை ஜிஹெச் பிஹெச்சில் இருக்கும். அதுக்கு நாம் காரணம். மக்கள் பிரதிநிதியாக இருந்தால் தான் முடியும், இல்லைன்னா முடியாது. 23 ஆண்டு காலம் நடக்காத வந்து ஒரு திட்டம் 23 வருஷம் கழித்து நான் ஜியோ போட வச்ச தமிழகம் முழுசும் நம்மளால் போட வைக்க முடியுது. அப்போது இந்த மக்கள் பிரதிநிதியாக தான் பண்ண முடியும். மக்கள் பிரதிநிதினா என்ன செய்ய முடியும்னு சொல்கிறதுக்கு, இது முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் நான் இந்த வார்த்தையை சொல்கிறேன். நீங்கள் எல்லாம் வரணும். நிறைய அப்நார்மல் பவர் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு எம்பியாக இருந்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கேபினெட் மினிஸ்டரோட பவர் ஜாஸ்தி. எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்? தமிழ்நாடு கேபினெட் மினிஸ்டரோட அதிகாரம் அதிகம் படைத்தது இந்த மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட். எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்? மந்திரிக்கு வந்து ஒரு 2 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். நான் இருக்க 48 துறை எனக்கு இருக்கிறது. அகில இந்திய அளவில் 48 துறை பார்க்கக்கூடிய சக்தி எனக்கு உண்டு. மந்திரிக்கு இந்த தமிழகத்தில் இருக்க மந்திரி 48 துறை பார்க்குற அளவுக்கு முடியுமா? அடுத்த மாநிலத்தை முடியுமா? இதுதான் நாம் செய்ய வேண்டிய பணி. எவ்வளவோ அதிகாரம் படைத்த இருக்கக்கூடிய ஒரு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டுங்கிறது சாதாரணமாக நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல உட்காந்து பேசுவது மட்டும் முக்கியமில்லை, நீங்கள் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டாக வரணும். இங்கே இந்த காலேஜ் இருக்கையெல்லாம் எல்லாம் பல பகுதியிலிருந்து வந்திருப்பாங்க. பல பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மாணவிகள் வாங்க, பல துறைகளுக்கு வாங்க, நல்லது செய்கிறதுக்காக வாங்க, முடியும். நான் வந்து 17ஆம் லோக்சபாவில் முதல் முறையாக போயிருந்தால் கூட அகில இந்திய அளவில் ரேங்கிங் பட்டியல் உண்டு. ஒவ்வொரு லோக்சபாலையும் ரேங்கிங் கொடுப்பாங்க. நான் 12வது இடத்துல வாங்கியிருக்கேன். 543 பேர் எம்பி இருக்காங்க, அதில் 12வது ரேங்க் வாங்கியிருக்கேன். நம்ம ஸ்டேட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்கில் இருக்குன்னு சொன்னால் எனக்கு பெருமை இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க. என்னுடைய பெத்த தாய் விமானம் கூட ஏறினது கிடையாது. 77 வயசு. 77 வயசில் எங்கள் பெத்த தாயை வந்து நான் பார்லிமெண்ட்டுக்கு கூட்டி போகிறேன். பார்லிமெண்ட்டு கூட்டி போய் காட்டிட்டு இதுதான் இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லி காட்டிட்டு அவங்க கேட்குறாங்க, திரௌபதி முர்மு பார்க்கணுன்னு சொல்கிறாங்க. கிராமத்தில் இருந்து என்னுடைய தாய் விமானம் கூட ஏறினது கிடையாது, படிப்பறிவு கிடையாது.
நான் கூட்டிகிட்டு போய் முர்மு தானே பார்க்கணும், நான் கூட்டி போகிறோமான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சிட்டு என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் லிஸ்ட் அங்கே வச்சுருக்காங்க. பார்த்துட்டு எனக்கு அடுத்த நாளே கூட்டிகிட்டு வர சொல்லி எங்கள் அம்மாவை பார்த்து ஆசீர்வாதம் எங்கள் அம்மாட்ட பண்ணிவிட்டு எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு சால்வை போட்டு அந்த இடத்துல பண்ணும்போது எங்கள் அம்மாவுக்கு இந்திய குடிமகன் வந்து முதல் குடிமகன் வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு சால்வை போட்டு வரும்போது சொல்கிறாங்க வந்துட்டு அந்த சால்வை மடிச்சுக்கு வந்து பேக் பண்ணி கொடுத்து அனுப்புனாங்க. செத்து போனால் எனக்கு வந்து அதுதான் மேலே போத்தி விடணும்னு சொல்லி. அப்போது நமக்குன்னு நல்லவன் இருந்தால் அது கிடைக்கும். நீங்கள் எல்லாம் அது மாதிரி இதெல்லாம் சாத்தியமானு சொல்லி சொன்னால் எதுவுமே சாத்தியம்தான், எதுவுமே சாத்தியம்தான். முடியாது ஒன்றுமே கிடையாது. நீங்கள் எல்லாம் பல துறைகளிலே மக்கள் பிரதிநிதியாக வரணும். மக்கள் அரசியலுக்கு வந்து வர்றதுக்கு அசியமாக நினைக்க வேண்டாம், மக்கள் பிரதிநிதியாக வரணும். தயவுசெய்து ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்கக்கூடிய பழக்கங்கள் மாற வேண்டும். நல்லவரில் வரணும். நான் ஒதுங்குற காரணமே அதுதான். நல்லது செய்யணும்னா பணம் செலவு பண்ணணும். பணம் செலவு பண்ணிட்டு வந்தால் நான் பணம் எடுக்கணும் இல்லையா, அதுக்கு தான் வேண்டான்னு ஒதுங்குற காரணம். பணம் வந்து ஓட்டுக்கு பணம் வாங்குவதை நீங்கள் உங்கள் பொறுத்த இளைஞர்கள் பல வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நீங்கள் வந்து போடுங்க. பணம் ஒவ்வொரு வாக்கும் பல கோடிக்கு சமம். ஒரு ஓட்டால் ஒரு பிரதம மந்திரியே வந்து 13 மாதத்தில் ஒரு ஓட்டால் வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட் கமுந்ததா இல்லையா, ஒரே ஒரு ஓட்டு. அப்போ ஒரே ஒரு ஓட்டில் கமுந்துன்னு சொன்னால் ஒரு எம்பி பண்ண தவறில் ஒரு கவர்மெண்ட்டே காலியாச்சு 13 மாதத்தில். எத்தனை ஆயிரம் கோடி மறுபடியும் மறுதேர்தலுக்கு செலவுன்னு யோசிச்சு பாருங்க. கவர்மெண்ட்டுக்கு செலவு அத்தனை 543 எம்பியை மறுபடியும் எலெக்ஷன் அவ்வளோ பேருக்கு செலவு. ஒரு ஓட்டால ஒரு முதலமைச்சர் கமரலாம், ஒரு ஓட்டால பிரதமர் கமரலாம், ஒரு ஓட்டால நாட்டில் வந்து அத்தனை நாசமா போல. அப்போ ஒரு ஓட்டுடைய மதிப்பு பல கோடி ரூபாய்க்கு சமங்கிறது புரிஞ்சுக்குங்க. அப்போ அந்த வாக்குகளை வந்து விலைக்கு 100, 200, 500, 1000 விற்கலாமா? விற்கக்கூடாது. நம்முடைய வாக்குகள் அவ்வளோ வந்து ஒரு பவர்ஃபுல், ஒரு கவர்மெண்ட்டையே மாற்றுவதற்கான அத்தனையும் அந்த ஓட்டுக்கு தான் உண்டு. அதனால் நீங்கள் எல்லாம் மக்களுக்கு வந்து தெரியப்படுத்துறது, தேர்தல் நேரம் ஓட்டுக்கு பணம் வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி முடிஞ்ச வரைக்கும் வாட்ஸ்அப்பில் சொன்னீங்கன்னா உங்கள் வந்து ஓட்டை வந்து விற்க மாட்டோம்னு சொல்லி நீங்கள் போட்டு அனுப்பிச்சின்னு சொன்னால் மாற்றங்கள் சில மாற்றங்கள் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் வந்து இன்னொரு 10 வருஷம் 20 வருஷத்துலையாவது நாடு புனிதமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொண்டு நீங்கள் எல்லாம் நல்லவர்கள் வர வேண்டும். இந்த யூத் பார்லிமெண்ட்டு உண்மையான பார்லிமெண்ட்டாக உள்ள போய் பாருங்கள். உண்மையான பார்லிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நடந்ததுக்கு அதுக்கும் வித்தியாசமாக இருக்கும். இதே மாதிரி பார்லிமெண்ட்டாக நடக்கணும் அப்படிங்கிறத வேண்டிக்குங்க. நல்ல பார்லிமெண்ட் நடக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டு இந்த மாணவ மாணவிகளெல்லாம் நீண்ட ஆயுள், மன நிறைவும் உடல் ஆரோக்கியம் கொடுத்து நல்ல படிப்பையும் அறிவையும் கொடுத்து வாழ வேண்டும் என்று என்னுடைய குலதெய்வமான பாப்பினி பெரியநாய் அம்மனை வேண்டி விடைபெறும். நன்றி, வணக்கம். இளைஞர் நாடாளுமன்றம் குறித்த கருத்துக்களை வழங்கிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு A.K P CHINRAJ ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. Students from the speaker, those who spoke, please come for certificate. Come fast. Muthukumar, ask them to come. Ulukla certificate distributions. Come. Come. தற்பொழுது இளைஞர் பாராளுமன்ற நிகழ்வில் பங்கு பெற்ற மாணவியர்களுக்கு சான்று வழங்கும் நிகழ்வு. சான்றிதழ் வழங்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு A.K P CHINRAJ ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். எதுங்க சார் வரேன்.
பார்வையாளர்கள் கரகோஷம் எழுப்பி மாணவியர்களை உற்சாகப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
சார் மேடம் மது யாரை எடு
சான்றிதழ் வழங்கி மாணவியர்களை சிறப்பு செய்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்ததாக one important information as well as a happy news has to be shared to you. As a token of appreciation, our Honorable Member of Parliament, Shri A.K P CHINRAJ sir, has given a appreciation certificate to the most respected principal of Vivekanandha College of Arts and Science for Women. So on this occasion, on the behalf of NEHRU KENDRA Ministry of Youth Affairs and Sports, I welcome the Honorable MB sir to hand it over the appreciation certificate to the principal ma'am. அடுத்ததாக நன்றி உரை வழங்கிட நேரு யுவ கேந்திரா அக்கவுண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம் அசிஸ்டன்ட் திரு பி. வள்ளுவன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அனைவருக்கும் இனிய அன்பான மதிய வணக்கங்கள். நாமக்கல் மாவட்ட நேரு யுவ கேந்திரா மற்றும் நாமக்கல் விவேகானந்தா கல்வி குழுமங்கள் இணைந்து இங்கே மிகச்சிறப்பாக நடத்தி முடித்திருக்கின்ற மாவட்ட அளவிலான சுற்றுவட்ட இளையோர் பாராளுமன்ற நிகழ்ச்சிக்கு தங்களுடைய அயராத பணியின் கீழும் இங்கே தன் உண்மையான உழைப்பான நமது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஐயா அவர்களை நாமக்கல் மாவட்ட நேரு கேந்திரன் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக்கொள் பெருமகிழ்ச்சியும் பேரானந்தமும் அடைகின்றேன். அதே போல் நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் இந்த பாராளுமன்ற நிகழ்ச்சி கடந்த வருடமே நடக்க வேண்டியது, போன பிப்ரவரியிலே பேசி அது கேன்சல் ஆகிடுச்சு. இந்த ஒரு வருடமாக அவங்க நடத்தணுன்ட்டு நம்மள்கிட்ட கேட்டு மிகச்சிறப்பாக இங்கே நடத்திருக்காங்க. அதுக்கு முதல்வர் அவர்களுக்கும் உங்களின் சார்பாகவும் எங்களின் சார்பாகவும் மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அத்தோடு அல்லாமல் விவேகானந்தா கல்வி குழுமங்களின் தலைவர், செயலர் மற்றும் அனைத்து முதல்வர்கள் இதற்காக ஒரு சிறு துளியை கூட இந்த நிகழ்வுக்கு செய்து கொடுத்த அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும், இந்த நிகழ்ச்சியின் ஹீரோயின்களான இளையோர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆகிய உங்களுக்கும் மற்றும் மேடையில் வீட்டிருக்கக்கூடிய அரசியல் சார்ந்த பிரமுகர்கள் அவர்களுக்கும், பத்திரிகை துறை நண்பர்களுக்கும், அனைவருக்கும், எங்களுடைய தேசிய சேவை தொண்டர் முன்னாள் இந்நாள் தேசிய தொண்டர்களுக்கும், அனைத்து பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நேரு கேந்திரான் சார்பாக நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக்கொள் பெருமகிழ்ச்சியும் பேரானந்தம் அடைகிறோம். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். நன்றியுரை வழங்கிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. நிகழ்வின் இறுதியாக நாட்டுப்பண். गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।